Namaste and good evening to everyone present here. Welcome you to today's CPE program on reporting excellence, LFAR, MOC and top issues in bank branch audit by CS Sundarajan sir. We have our speaker CS Sundarajan sir with us. I request sir to kindly take the stage, sir. So before we officially begin, I request members to kindly stand up for our ICA motto song. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यति कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. Thank you. Please be seated. Since no introduction is needed for CS Sundarajan sir, I tell a short two lines. Sir has around 4 decades of experience in audit and assurance, and he has also been our regular faculty at ICI and also has contributed to other committees, ICI initiatives like guidance notes, auditing and accounting standards and corporate audit practices for ICI. And he has also addressed various ICI branches on issues on bank audit, auditing and accounting standards, tax audit, corporate audit, due diligence and professional ethics. And sir, on behalf of SIRC of ICI, we welcome you to today's program, sir. And I as a token of appreciation, I request C.A. Chandrasekhar sir to kindly give the memento to our speaker. A round of applause. Thank you, sir. Thank you, sir, for being with us today. Sir, the stage is yours for sir. We don't. Good afternoon. Good evening also. See, I have been looking for this program from 2:30 onwards. So I was just saying that good afternoon, we have a program, afternoon we have a program, now it has become an evening. Doesn't matter. It's a fantastic evening. We are going to talk about this bank audit. And I don't know who has fixed a topic, but I'm sure that who has fixed me this as speaker, that I know, because they asked me to come on 13th when I have to go to Nellai. So I was a speaker fixed. But I don't know, when I received the topic, it was a totally different topic. We know standard at the NPA norms, IRAC norms, LFAR, like that we know. But they have brought in a beautiful topic saying that reporting excellence. Actually speaking, I would like to give credit to the person who has named the topic. I don't know who has named the topic, but I will check up with Sangeeta madam who has named the topic. Because bank audit has not undergone any changes at all. For donkey's time, it has not undergone a change. LFAR has undergone a change. In 2023, there were some changes. But that also now it has become practice. More of us would have practiced. But which means there is nothing critically to know in respect of the bank audits, both in LFAR and IRAC. Then what we can think about it? Probably this is the only place where you can just play around with a word saying as excellence in reporting. That's what the topic which has been sent. The question they have asked is reporting excellence, LFAR, MOC and top issues in bank branch audit. So I presume, what are the other topics for the evenings we have checked up? One evening they are having it on information technology. So I thought they they think that I will be covering the other aspects of the bank audit. On this line I will go with this.
These are the two areas which I am supposed to discuss today. Reporting excellence, LFAR and MOC. So I have divided my program into those 5 categories. Importance, what is this importance of LFAR and MOC? What are the critical classes? There are so many classes which are there, 1 to 7 classes are there. Below that, lot of subclasses are there. But now, what are the critical classes only we'll be able to touch, because it has become routine. So we don't have to dwell in detail in all the classes. What are the critical classes? We'll go in that. What is the manner of reporting? Because ultimately what happens is we are giving this report for the purpose of benefiting somebody else. So in that situation, the reporting, there should be some format. I'm not talking about the format of reporting. Format of reporting is given by the RBI. So what is the manner of reporting? And then what are all the areas of important coverage? Among the 10-20 items which has been given in the LFAR, what is the important areas in my opinion? Of course, if I am okay, if somebody else can tinkle a thought about something else, I will be able to discuss about that also. And what is the relevance on the, is there anybody who does not know Tamil? Is there anybody who does not know Tamil here? Because when we talk, we just generally jump into Tamil. So others should not feel sorry about it. So relevance of MOC. There is a memorandum of challenges which is being given by the bank. We know what is MOC, but still I will talk about that also. So the relevance of MOC as far as LFAR is concerned, we will have to look at it. And what are the top issues in bank branch audit? Once again, I am telling you, there is nothing like issues, but what is the top issue for this particular year, if at all anything is there? At that I have divided into 3 categories. One is directions, substituting the master circulars. That is, every year they keep on giving a master circular. Earlier it was on 1/7. I don't know what is the sanctity of the date. Always they give a master circular on 1/7 of every year, which will be covering the audit of the next year. Last 2-3 years there was no circular. One circular was coming in between 2023. After that there was no circular at all. This year they have scrapped it and they have given directions. We will go into that separately. Restructuring and rehabilitation, for which they have given one more circular from the Reserve Bank of India. That also will be touched upon that. Need not be a detailed verification, but it has to be touched upon that. And last one is asset classification and criticality thereon, because they have given some process and procedures in the circular, in the directions itself, how this asset has to be classified, which all of us know earlier also, but still it's a brushing up. Because as I always tell in the audience, bank audit is one audit where we do a good audit in the month of April. After that we totally forget, and only in the next March we think about it. Until then, branch statutory audit, anybody who is doing concurrent audit may be doing that, but bank branch statutory audit we don't think at all after that particular audit. So it's a refresher totally. So we'll touch upon that also. So what I will do is LFAR reporting I will keep it separately, because LFAR and MOC is all of us know. So let us talk about the criticality first. On that basis we can go, because here there are some technical points which I would like to touch upon, because very many people are not, I don't say are not aware, not updated on certain critical aspects. So I will go through this. The circular has been, that is master circular is withdrawn. If you go and see normally what happens is, whenever you want to go for a circular, you go and see what is master circular which is available. Once you go into the master circular, it will say withdrawn. So immediate number reaction oh, master circular withdrawn, so number audit, which is not the case. They have substituted a direction in the place of master circular. Is there any great things in master directions? I will touch upon that subsequently. There is one more item called provisioning of advances, restructured accounts as prescribed by the Reserve Bank of India. There is a direction which has been given on 2000. One is for IRAC directions, another is resolution of stressed accounts. The last one is revival and rehabilitation of MSME. This was also given earlier, but still I wanted to touch upon that. So what about this directions? It has so many of chapters, but you don't have to bother about the numbers. The entire directions takes only 20 to 25 minutes for me to read. If it takes only 20 to 25 minutes for me to read, for anybody else it should be not be more than 30-40 minutes, that's all. Because there is no major contents, there is no major changes, information is already known to us, and there is an annexure which has been given, but annexure is only in respect of disclosure formats. Number 1, the Schedule 3, Schedule 2 Mari, they have given a direction. Other loans and deposits, they have given the direction that they have given in way of annexure disclosure formats. Other than that, this is exactly a old wine in a new bottle. So let us see what is the wine which is being there. Substance of hierarchies largely unchanged. I have given the presentation. I have already circulated the presentation to the branch. If you are given your email ID,
you will be getting that information. So you don't have to take any copy, etc. You can just listen to me, go with me. In case if you have any specific questions at any point of time, please raise at that point of time itself. We can set out that immediately. But there is significant improvements in the directions to give you clarity. See, what happens is, whenever some circular or notice comes, immediately bank manager ஒரு input கொடுப்பான், ZM ஒரு input கொடுப்பான், regional manager ஒரு input கொடுப்பான், நம்ம ஒரு inputல இருப்போம். There will be absence of clarity. Now they have given absolute clarity, maximum clarity they have given in the directions, and structure and governance they have given. So if anybody has been doing audit before 1992, they will know that NPA norms கிடையாது. அப்போ ப்ரொவிஷனிங் போடுறதே கஷ்டம். பிகாஸ் நான் ஒரு அமௌண்ட் சொல்லுவேன், ஒரு அமௌண்ட் சொல்லுவேன், ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு மிட் லெவலில் க்ளோஸ் ஆகும். இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் க்ளீனாக என்பிஏ நாம்ஸ் நரசிம்மம் கமிட்டி கேம் 360 days பர்ஃபார்ம் பண்ணலையா என்பிஏ, அப்புறம் 270, 180, அப்புறம் 19 போய் சார்ட் அவுட் ஆயிடுது. ஸோ அங்கேயே we have got lot of clear undertaking. Now this governance and structure is very clear. You don't have any manipulating way at all. Directions are aligned with RBI regulations, and new directions reorganize the framework and give clear definitions. என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் டெஃபினேஷன்லேயே கொண்டு வந்துட்டான். ஸோ the advantage when we have it in definitions, there is no other questions which will be coming. I will just go through that in detail. So I have compared what all the things which are there. I have compared it. I have compared these critical components and mentioned what was this in earlier IRAC norms and what is in the new circular, what is the key change in observation. Non-performing asset concept is unchanged. I am just going to the last column. In case of specific requirement, we will go through that. Definition formally codified. The NPA, there is no changes at all. The same 90 days norms are still there, but they are clearly codified in the 2025 direction. So if you see the direction, it will be straight away taking you out of it. Out of order, no conceptual change. Wordings are formalized. What is the wording formalized? I will go through that once again. But the point is, same out of order, 90 days norms is there. 90 days balance is always in excess of the same thing, but they have put it in a more codified format. Overdue, same concept, formally defined. What was earlier happening is, people were talking about overdue, past due, when it is becoming due, all these things. All those things have been erased now. They have clearly categorized any account which does not have that overdue, that limit beyond that on today, tomorrow itself it will become overdue. So at the end of the operation day, I will go through the definition once again in detail. And substandard assets, no changes, same NPA for 12 months. Doubtful assets, no change. Loss assets, no change. Security, now formally defined. Why no changes, I don't want to discuss. If any new persons who are going to do audit for the first time, you can ask me, raise your question, I will be able to explain to you once again. But when there is no change, I think most of you are aware of it. When it's 12 months, it is substandard. Beyond 12, it becomes doubtful. And after 3 terms of D1, D2, D3, it will become loss asset. Security, you know, it is formally defined. What is the formal definition happens? See, invariably, when you go for loans, we are confused whether it is a secured loan or not. If a person of stature of Vijay Mallya signs for the bank documents, we presume that it is secured. Because, sir, such a big person, sir. Now it is not so. That's a different issue. Because people were not concretely understanding what is the security. I am not talking about auditors or chartered accountants, I am talking about branch management. Sir, என்ன எவ்வளோ நெட் ஒர்த் தெரியுமா சார் இருக்கு, நீங்கள் போய் அவர்கிட்ட போய் செக்யூர்டாக அன்செக்யூர்டாக கேட்குறீங்க அப்படிமா. His net worth is of no use to the bankers unless and it is mortgaged to the bank. So now they have categorically said what is a secure advance. Any advance which is clearly hypothecated in favor of with a tangible nature, it will be considered as security. So any intangible item is not a security at all. That's what the definition which has been cleared in the directions. இது ஒரு அட்வான்டேஜ். பிகாஸ் இது வரைக்கும் நம்ம யாருக்குமே அந்த கிளாரிட்டி கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு சொன்னீங்கன்னா, ஸ்டாஃப் அட்வான்ஸ். பீப்புள் ஆல்வேஸ் சே, இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் ஒரு மாதத்தில் ஒரு 10 செஷன் போயிட்டுருப்பேன். அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 செஷனில் பீப்புள் கேம் அண்ட் ஆஸ்க், ஹவு டு யூ சே ஸோ சார். ஸ்டாஃபு கொடுத்த அட்வான்ஸ்லாம் அன்செக்யூர்னு நான் சொன்னேன். என்ன சார், அவங்க ரிட்டைர்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது சார்னா, இட் இஸ் நாட் டேஞ்சபிள் செக்யூரிட்டி. Retirement funds will possibly become the security of the bank only at the time of retirement. அவன் லோன் கொடுக்கும்போது என்ன அண்டர்டேக் பண்ணுறான்னா, அட் த டைம் ஆஃப் ரிட்டைர்மெண்ட் வாட் எவர் இஸ் அன்பெய்ட் வில் பி ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் மை ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் அவன் சொல்கிறான். அதுக்கு அவனுக்கு ரைட் இருக்கா இல்லையான்னு கூட நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் மினிமம் அமௌண்ட் ஹாஸ் டு கோ ஆஸ் பர் த யூனியன் லா. ஸோ அதனால் அது வருமா வராதான்னு கூட நமக்கு தெரியாது. ஸோ மை பாயிண்ட் விச் ஐ வாண்ட் டு கிளியர்லி டிரைவ் ஹோம் இஸ், security means only tangible asset, what you can touch, what you can feel and what you can
mortgage or hypothecate, that alone will be considered as a security. Unsecured exposures. Unsecured exposures, once again, there are lots of confusion. Formal definition is given. At the time of giving a loan, sir, the personal guarantee is not considered as security. That's what I say. When you give even proceed பண்ணலாம் sir, proceed பண்ணலாம், but security என்கிட்ட இல்லை. See what happens, no sir, I will go one step ahead. In case of a corporate loan, even if I have the hypothecation of the asset, if I have not filed the registered required form with the ROC, it will not be considered as a secured loan. எதனாலன்னா security, today there is a security. நீங்கள் சொல்லலாம் அங்கே தான் tangible security இருக்கு சார். Yes, tangible security இருக்கு. But in case of corporate advance, if the form CH4 or whatever it is, if it is not filed with the registrar of companies, the asset cannot be considered as a secured loan. Particularly at the time of liquidation. At the time of liquidation, the bank who has taken the security, who has taken the registration of mortgage, has to stand in the queue with the unsecured loans, unsecured creditors. That is the extent with which the security is important. So, asset has to be tangible, personal guarantees of no use, unless otherwise the personal guarantor has given his property for the loan. For example, company loan கொடுக்குறா, கம்பெனிக்கு லோன் கொடுக்கும்போது அந்த டைரக்டர்ஸோட பர்சனல் கேரண்டி வாங்கிக்கிறா. பர்சனல் கேரண்டியோட முடிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே, பட் அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குறா. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ஓன்டு பை ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர். ஸோ பர்சனல் கேரண்டி வாங்கிப்பா. ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ஆல்சோ given as security and the director is also giving us a personal guarantee. அப்போ what is this tangible asset which is available? The property. இப்போ ஃபார்ம் 8 ஃபைல் பண்ணியிருக்கோம்னா தேவையில்லை. ஏன்னா it is only a collateral security. The property of the asset of the company is not mortgaged. Asset of an individual director is mortgaged. So we have to be very, very clear what is security and what is not considered as any intangible will not be considered as security. That's very, very clear. Yes, sir. நீங்கள் பேடுக்கு போய்ட்டு நான் இப்போ செக்யூரிட்டி பற்றி தான் பேசியிருக்கேன். திருப்பி சொல்லுங்கள் உங்களோட கொஸ்டின். Once it is debited by the bank as a recoverable from you, on you, whether you by dispute or not dispute, if you don't pay, it is bad. Because I have debited. See, I have shown it as an asset in my account. How did I show it as an account? I have debited your account and created some income. Once it is not recoverable, it is not recoverable only, it becomes bad only. Book debts are also not considered as a security, but book debts, when it is secured, hypothecated, it can be considered as a security. There is a clarification which is available. Hypothecation of stock and book debts, because even though book debts is not tangible in a literal form, it can be considered as a security. Unsecured exposures. Unsecured exposure. It is not that any unsecured loans is unsecured exposure. When the loan is given at that first point of time, if there is a security and there are some portion of the advances which is not covered by security, it is called as unsecured exposure. இது வந்து கமலஹாசன் பேசுகிற மாதிரி இருக்குது இல்லை? புரிஞ்சாமா இருக்குது, ஆனால் புரியல. எரோஷன் இட்ஸ் எஃபெக்டிவ்லி இன் எரோஷன் இந்த ரியலைசேஷன் ஆஃப் தட். எரோஷன் மட்டுமே கிடையாது சார். I have a loan, I have a term loan for an amount of 10 lakhs. I have also given a bank guarantee for 20 lakhs. 10 lakhs plus 20 lakhs, total exposure is 30 lakhs. Unsecured exposure na இதுக்கு மேலே இருக்கிறது 10 lakhs மேலே இருக்கிறது எல்லாமே unsecured exposure. Because the bank is potentially exposed to an unsecured portion. ஒன்று. ரெண்டாவது சார் சொன்ன மாதிரி I have given a loan for 10 lakhs on the basis of my property to the extent of 20 lakhs. And the property goes down in value. Sir, 20 lakhs ஒத்தா property go down in value போகுமா சார்? போகலாம், யாருக்கண்டா. அந்த அசெட்டில் பாதி கவர்மெண்ட்டில் எடுத்துன்னு போயிட்டாங்கன்னா போச்சு, 50% கோயிந்தா. படன் வார் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஸோ வாரம் வந்ததுனால அதுவும் போய்டும், அசெட்டில் போயிடும். பட் வாரெல்லாம் போனாலும் ஒரு அட்வான்டேஜ் உண்டு. ப்ராபப்ளி யூ மே கெட்ஸ் அன் இன்சூரன்ஸ் கிளைம். ஸோ கவர் I love it. Cover money, you will get an issue. So effectively what happens is unsecured exposure is an asset, exposure of the bank without covering any security will come under unsecured exposure, which is clearly defined. Exposure where realizable value of security is 10% or less than the outstanding. 10% or less than the outstanding. Then only it is called as unsecured exposure, combining both funded and unfunded. 10 lakh ரூபா unfunded portion, or 25 lakhs of what you call bank guarantee,
total I get a 35 lakhs. If I have a security of only 3.5 lakhs, it is called as unsecured exposure. This is what the definition which has been given. Originally, this unsecured exposure, definition for the purpose of providing additional depreciation for substandard assets. Normal substandard assets 15% unsecured exposure 25% provide பண்ணனும்ட்டு ஒரு definition was brought in some 4 years back. அது கவர் பண்றதுக்கோசம் இந்த unsecured explanation கொடுத்தான். Now it has been defined. Provisioning coverage ratio, of course, once again, provisioning coverage ratio is not a serious item as far as bank branch is concerned. It is only for the head office purpose, but that has been defined. Exposure includes both funded and non-funded base limits. Terms used is defined now. Short-term duration crop and long-term duration crop. See, first of all, crop season, then it has to understand short-term duration and long-term duration. Whenever a crop season is less than a year, it is called as short-term. More than a year, it is long-term. This is what the definition which has been given. That's correct. I am not an agriculturist. But the point is, they give a crop season which they are defining. Crop season, they define. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பார்த்தேன், அவன் 3 சீசன் சொன்னான் ஈரோடில். குருவை என்னோ 3 சீசன் சொன்னான். எனக்கு நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் கரீஃப் அண்ட் 2 சீசன் இருக்குது நம்ம இதில் சொல்கிறது. அது 2 தான் நமக்கு தெரியும். அவன் 3வது சீசன் சொல்கிறான். ஸோ whenever a crop is being put today, another 45 days it gives a yield. But the crop season is 45 days crop season. And the 45 days crop season, you start with a crop season. So 45 days, 45 days, 45 days. 3 season and 3 short-term duration crops. Sugar cane, it's a long-term duration crop. I will do the harvesting. So basically, definition is based on crop season. Earlier explained only with respect of agriculture. Now, definition of the chipo. Now it is given as definition itself. Crop season, as I told you. Crop season, earlier definition RARSP directions current year. Crop season for each crop shall mean the period up to harvesting crops raised as determined by the SLBC. So 3P, they are bringing it to SLBC. SL, and then the state level banking committee has to decide what is a crop season. I cannot sit in Chennai and decide on the crop season for Andhra. It is not possible. That state level of banking committee, அந்தந்த ஏரியாக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுவான். சிலதெல்லாம் வானம் பார்த்த பூமியாக இருக்கும், சிலதெல்லாம் ஃபெர்டைல் பூமியாக இருக்கும். Wherever fertile பூமி, there may be 3 போகம் இருக்கும். 3 போகம் இருக்கிற இடத்துல crop season will be different. And wherever they are putting sugarcane, their crop season will be different. Willful defaulter. Once again, willful defaulter, ஒரே discussions. Now they are formally defined very clearly. Willful defaulter shall mean the same as given in the RBI directions. So willful defaulter இதுதான் சார், அவன் வந்து willful சார், அவன் பணம் தரலன்னு சொல்லிட்டான். ஆர்பிஐயில் தெளிவாக போட்டுட்டான். If a defaulter, when he is contacted, இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி contacted, he is not willing to respond at all, he is not willing to pay after that particular level, he is called as a willful defaulter. That definition they have brought into the directions. Any specific questions in respect of these 3 items? அதே கான்செப்ட் திருப்பி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். பட் எனி ஸ்பெசிஃபிக் query so far, ஏன்னா இன்ட்ராக்ஷன் இருந்ததுனா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குன்றதுனால நான் சொன்னேன். I will go into the critical issues in the prudential norms so that we will be going in a detailed manner. Term loan sanctioned at 6/6/2020. Amount sanctioned is 1.2 crores. Tenor is 5 years. Repayment 60 monthly installments of rupees 2 lakh each commencing from July 2020. And finally, interest is at 10.15%. This is a broad terms and conditions. Security adala vitturungo. Idhan broad terms and conditions. Do you see anything specifically wrong in that? Date of beginning of the repayment of loan. How many of you agree with this? Because this is very, very critical point, which is what we are going to talk about that. July 2020 இருக்குது அந்த sanction ticketல, which is not acceptable. The date on which the installment is payable is to be defined. This has been given in the directions. Earlier also வந்தாச்சு. எப்போ வந்தாச்சுன்னா 2021 வந்தாச்சு. December 2021 வந்தாச்சு. But still, very many people have not yet amended. We will go through that in once again time, making it very clear. The date of the first installment due has to be mentioned in the document itself. So it has to be a specific date, which I will show it in the next slide. Okay. In this example, we have made it very clear. July 2020 monthly due date is 15th. This is perfect. So the date on which the month's installment is falling due has to be put in the document, has to be put into the ledger account, has to be put in all the places. Next slide is very, very important. This is what is talking about this asset classification. SMA 0, 1, 2. So the amount of installment due on 15th of July 2020 onwards. So you are having an audit accounts which has been verified as on 31st of March 2026. We are going to do the audit.
the due date is on 15th of every month. So on the month of October, there is an installment due on 15th of October 2020. That particular account, when will it become SMA 0? When will it become SMA 1? When will it become SMA 2? When will it become NPA? If the amount is not paid on the 15th of October. This is what exactly about this particular table, which is talking about SMA 0, 1 and 2. SMA 0 overdue up to 30 days. SMA 1 is 31 to 60 days and 61 to 90 days, and more than 90 days it will become NPA. So in this particular case, when is the default happens? The default happens at the end of the day on which the EOD operations happen. So if 15th of October 2020 na, on 16th of October 2020, if the money is not come itself, it become SMA 0. This has been clearly defined in the directions. You don't have to bother at all. Sir, இது past due sir, overdue sir, மறுநாள் காத்தால 10 மணிக்கு வந்து பணத்தை கட்டிட்டாங்க சார், எதுவும் கதையெல்லாம் கிடையாது. எதனாலன்னா இன்னைக்கு தேதியில் எப்போ EOD பண்ணுறானோ அன்னைக்கு தேதியில் பணம் வந்ததுன்னா ஓகே, EODயில் பணம் வரலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அக்கௌண்ட் SMA 0க்கு போயிடணும். And it has to be mechanized. It should not be manual. The directions are very clear. No manual intervention is acceptable in respect of NPA classification. No manual intervention is acceptable in case of NPA classification. So SMA 0 இன்னைக்கு போகணும். ஸோ அடுத்த மாதம் வரைக்கும் அது வரலைன்னா SMA 1க்கு போய்டும். அடுத்த மாதம் கிடையாது சார். Please understand, it is 30 day, 60 day and 90 day. Why I am specifically telling about this is 15th of December if it is due, it will not become SMA, it will become SMA 0 on 16th of December. But it will not become 15th of January la SMA 2 ஆகாது. It will become 14th itself. And on February, it will go on 13th itself. In March, it will be on 12th, it will be on 30th only because it is 28 days only. But 13th of March, it will become NPA. எதுக்கு இந்த பாயிண்ட் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன்னா, the NPA we have been assuming and understanding that it is done at the end of the month. நம்ம எப்போ பார்க்கும்போதும் மார்ச்சில் NPA ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம், பிப்ரவரியில் என்டர் பண்ணுறோம், டிசம்பரில் என்டர் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் கிடையாது. இப்போது என்ன சொல்லிட்டான்னா, கன்சிடர் as a date of NPA. இதுவும் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, பட் இன்னும் people were misusing or misutilizing the interpretations. Now what they have done is, in the directions they have clearly said the date of NPA, date of SMA 0, date of SMA 1 is important. அதனால தான் 2021 he brought in an amendment stating that the documents has to be filled up with appropriate dates in the documents itself. And சரி அப்படி சொன்னீங்கன்னா அப்போ 2021 முன்னாடி இருக்கிறதுன்னு சொன்னோன்னா, அதுக்கு they gave a time 31st of December 2021 முன்னாடி கொடுத்த லோன்ஸாக இருந்ததுன்னா, whenever the loans come for renewal, at that point of time you have to execute fresh documents with the dates of dues, etc. So basically, non-payment of debt, whether whole or not paid, is considered as a due, overdue. In revolving facilities, in case of revolving facilities, you cannot call it what I have told you term loan. In case of revolving credits, the outstanding balance remains continuously in excess of sanction limit or drawing power, whichever is lower, for more than 30 days. So 30 days வரைக்கும் the limit அப்படியே இருந்ததுன்னா ஓகே, அந்த கிராஸ் ஆச்சுன்னா then it becomes SMA 0. So term loan-க்கு date of due, SMA இது working capital-க்கு 1 month time is there. So flagging of NPA, this is what is given in chapter 3 para A31. I have given the chapter references for you to go for an easy ready reference. But as I told you, the entire directions will take only half an hour to 45 minutes for reading. Once you read that, specific areas you can highlight it so that you can refer it as early as possible. But I have given the chapter also here. So what it says is, borrower account shall be flagged as overdue by the lending institution as part of their day-end process for the due date, irrespective of the time of running such processes. The reason why they have brought in is, certain banks end the day-end running process by 3 o'clock itself. The banking operations முடிஞ்ச உடனே 3 o'clock they do the day-end processes. அப்போவே அது NPA இது SMA 0 ஆகிடுறதான். சில பேர் 12 மணி 31st of March 12 பண்ணுற வரைக்கும் ஓடும். They don't close it. So அது வரைக்கும் போகும். அது என்னைக்கு எட்டாக போதோ அன்னைக்கு it will be considered as SMA 0. So point is day-end process. Please understand, underline, understand, clearly highlight everything. In over dateலையும் அன்றைக்கி day-end process எப்போ வருதோ அன்றைக்கி தெரியும், it will become SMA 0. The exact due dates of the repayment of loan, frequency of repayment, breakup between the principal and interest, examples of SMA NPA classification dates shall be clearly specified in the loan agreement. Loan agreementலேயே தெளிவாக பண்ணுன்றாங்க.
See, I always see whenever I speak with the members, they say, sir, documentation பல இடத்துல fill பண்ணுறது இல்லையா சார், அந்த period is gone. That period is gone. Now it is not like that. The documents have to be filled up in 100% clarity. Nothing can be done, and this is a added burden for the branches. They cannot leave any space unfilled. அந்த சைடில் ரெண்டு பக்கம் இந்த பக்கம் கையெழுத்து போடுற கான்செப்ட்லாம் இப்போல்லாம் கிடையாது. டாக்குமெண்ட் போடுறப்ப எல்லாத்தையும் கையெழுத்து போடணும். எதனாலன்னா, in the last 10 years there were so many cases in the courts of law stating that the document is fudged by the bankers because this is not the document I have signed. அதுக்கோசரம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, they send it for forensic verification. In the forensic verification, the ink on that day and the ink on this day is different. The bankers are at a loss. So the RBI has made it very, very clear, this is not acceptable. The entire document has to be filled up. And in earlier, document fill பண்ணலனா சார் 4 நாளைக்கு பண்ணி கொடுத்துறேன் சார், அதெல்லாம் கிடையாது. It has to be contemporaneous. With the signing itself, it has to be fully filled up, and all this information is very, very cleared in the agreement. Classification of borrower as SMA as well as LBS shall be done as end of the process. Shall be the calendar date for which the day and process is run. In other words, SMA NPA shall affect the asset classification on the end of the calendar date. In calendar date, இப்போ 30th, அதான் நான் சொன்னேன், இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். 1st of January 1st of January. அப்போது ஒரு பேங்க்கில் பல NPA டேட் இருக்குமா சார்? கண்டிப்பாக இருக்கும். If there are hundreds of NPAs, each and every account has its own date of sanction. Each and every account, the date of NPA will be different. So date of NPA is critical because ஒரே வருஷத்தில் சப்ஸ்டாண்டாகவும் ஆகலாம், டவுட்லாகவும் ஆகலாம். தெர் இஸ் எவரி பாசிபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆன் 1st of April ஒரு அக்கௌண்ட் NPA ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வருஷம் 31st of March முன்னாடி இட் கேன் பிகம் டவுட்ஃபுல் ஆல்சோ. ஏன்னா 90 days அது ஒரு வருஷத்தில் முடிஞ்சே போயிடும். தெர் இஸ் எ வெரி பாசிபிலிட்டி. வில் ஹேவ் டு கால்குலேட் தட். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அது லீப் இயர் ஆகிறோம். ஸோ த டேட் இஸ் வெரி, வெரி கிரிட்டிக்கல். அதை கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் லுக் அட் இட். Specification of the due date of repayment date. This is what I was talking about this. The exact due dates has to be mentioned in the agreement. A bank shall comply with the following instruction in respect of all loans sanctioned on or after 31 December 2021. இப்போ அப்பவே வந்துடுச்சு. But still there are some branches where there are gaps which are available. So in this situation only we will have to see what will happen in respect of the documents beyond that. In case of loans sanctioned prior to 31/12/2021, compliance to these instructions shall be ensured as and when such loans become due for renewal or review. Sir, term loans kala engen sir renewal review? Immediate ungaloda question adha varanum, varalana naane ketten. Term loans ku renewal varadu. But what happens is, in case of a business loan, when the term loan is given for machinery purchases, subsequently a working capital loan is given. At that point of time, when the sanction of new facility happens, the existing facilities also will be reviewed. So, after review பண்ணும்போது, the earlier documents what they have given has to be scrapped and a fresh document has to be obtained afresh, in which these dates has to be fully filled up. இதை முன்னாடி அதை பண்ணாமல் விட்டுருந்தான்னா கூட, the 31/12/21 அப்புறம் பண்ணும்போது review பண்ணும்போது பண்ணணும். In case of a term loans which is being sanctioned for subsequent cases also. இன்னொரு possibility ஒன்று உண்டு. There may be some education loans which has been given, and the education loan is given for the purpose of graduation. அவன் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் போவான். அவன் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் போகும்போது புது லோன் வாங்குவாங்க, இல்லை டாப்அப் வாங்குவாங்க, இல்லை லோனே வாங்க மாட்டாங்க. But the loan repayment will automatically extended for another 2 days because sanction போதே அது இருக்கும். The loan will be repayable 6 months from the end of the course, or if there are additional courses which are happening at that point of the second course. அப்போ என்ன ஆகும்னு சொன்னா, the document has to be renewed or reviewed or modified. And moreover, every 3 years the documents get expired. So on the basis of expiry of documents also, a fresh document has to be obtained. At that point of time, these corrections has to be happened. So 3P once again சொல்றேன், very, very important. All the documents, date of disbursement, date of first installment due, date of all the months due, and the difference between the principal and interest, all these things has to be mentioned as part of the agreement. In respect of all the accounts sanctioned after 31st of December 2021, in respect of loans which has been sanctioned before that particular date, எதுக்கு அந்த டேட்னா அப்போ தான் சர்க்குலர் கொடுத்தான், அதனால் அந்த டேட்டு. ஸோ எனி லோன்ஸ் which has been given before that date, they have to do it at the time of next renewal or review. Is that clear? வராது சார், வராது. இந்த இது 3 months 3 years ஆகி போச்சுன்னா டாக்குமெண்ட் ஃபுல் ரினியூ பண்ணுவாங்க இல்லையா,
There are two possibilities. One is an acknowledgement of debt. But an acknowledgement of debt, if you want to do it as a review, you can do a review and fresh documents can be taken. Otherwise, for example, housing loan, housing loan, fresh documents, but there will be a periodical acknowledgement of debt will happen. It's ideal for the bank managers to get a fresh document. It's ideal, but it is better. Sir, project loans, any business loans, there will be a review periodically, sir. அதனால ஒன் டவுட் கிடையாது. இது எங்கே வரும்னு சொன்னால் ஒன்லி பர்சனல் செக்மெண்ட் லோன்ஸ், ஹவுசிங் லோன்ஸ், இந்த கேஸஸ்லாம் ஜென்ரலாக வரவே வராது. அந்த கேஸஸ் மட்டும்தான் நான் ஜஸ்ட் ஹேவிங் மை ஓன் ரிசர்வேஷன். I will tell 2 points in the same view. As far as long form audit report is concerned, the question is, in respect of advance as examined by you, have you observed any documentation deficiency? If so, report. அதான் அவன் கேட்குறான். பட் இந்த மாதிரி நிறையா வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், you have a problem of plenty. At that point of time, it's better to bring down to the central auditors information one area and internal controls in one more area. And documentation examples இருந்துன்னா most of the samples are like this அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துறது பெட்டர். என்பிஏக்கெல்லாம் இஷ்யூ கிடையாது, LFAR மட்டும் தான் இஷ்யூ வரும். ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி, என்பிஏ டாக்குமெண்ட்டே எக்ஸ்பயர் ஆகுதுன்னா then there is every possibility that account can be identified as an NPA. ஸோ அதனால் டாக்குமெண்டேஷன் ஆனால் நம்ம ரிப்போர்ட் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் பீயிங் ஃபில்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. We have to say that we have observed that lots of documents in respect of the branch is not properly filled up. We have verified X number of accounts. In the accounts, the following is the information. You give that list. There may be some other documents in respect of the earlier year also. Once again, I will tell you, in respect of earlier documents, if the branch has been covered by an inspection report, they would have threadbare analyzed it. அதில் வந்து அவன் ரிப்போர்ட் கொடுத்து இது என்ன ரெக்டிஃபை பண்ணலன்னா you can give it in that place. That is inspection report not rectified எடுத்து அங்கேயும் சொல்லலாம். கன்கரண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அங்கேயும் பார்த்து அதுலேயும் பெண்டிங் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ we have sufficient places for reporting in the LFAR. Except for the expiry documents, you don't have to bother about NPA norms. We have to give only in the form of an LFAR. Next is definition of out of order. Once again, it has been clearly defined in this thing. Out of order status. A cash credit or overdraft account shall be treated as out of order if any of the following conditions are there. As I told you already, there is no change in the definitions. First is outstanding balance remains continuously in excess of the sanction limit or drawing power. 10 lakhs is the sanction limit. Drawing power is only 7,50,000 rupees. Balance outstanding is always 8 lakhs. It is called as out of order. Sanction limit is 10 lakhs. Drawing power is 12 lakhs because they have more assets. At that point of time, 10 lakh மேலே இருந்தாலே it is out of order. 10 lakh is the sanction limit, 10 lakh is the drawing power, above 10 lakhs it's going to be out of order. Second category is outstanding balance is less than the sanction limit and drawing power, but there are no credits during this year. There are no credits during this year. இது எப்போ வரும்னு சொன்னா நார்மலாக டியூரிங் தி இயர் சிசியில் அமௌண்ட் சாங்ஷன் கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து ஜூனில் சாங்ஷன் கொடுத்துருப்பான். He is a new business activity. He will keep on drawing only because there are only expenditure which happens. But in those cases also, it's ideal to have some credits. We'll have to instruct them because எப்போவுமே வந்து ஒரு 8 மாதம் 9 மாதத்துக்குலாம் ஆப்ரேஷன் இல்லாமல்லாம் ஒரு சிசியை கொண்டு தரமாட்டாங்க. தந்துருந்தாங்கன்னா அந்த கிரெடிட்ஸ் கொடுக்கணும். கிரெடிட்ஸ் கொடுக்கலன்னா that also will become out of order. And the last item is very, very important. The outstanding balance is less than the sanction limit, drawing power, but credits are not sufficient to cover this. இப்போ என்ன ஆகுனா, if you take this year-end ODF statement, sanction limit ஒரு படத்தில் இருக்கும், பேலன்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். sanction limit 10 lakh இருக்கும், security value 15 lakhs இருக்கும், balance outstanding 9 lakh இருக்கும். Normally we tend to believe that there is no issue, we can leave it like that. Now we cannot leave it like that because you will have to go to the debits of the accounts. What are the debits? Whether the credits has come and the credits are sufficient to cover the interest. If the credits are not sufficient to cover the interest, then also it will become out of order. So there are 3 items. One is balance outstanding is in excess of the drawing power or sanction limit throughout the year or 90 days. Number 1. Second issue, the balance is outstanding balance is less than the sanction limit and drawing power, but there are no credits at all. And third item is there are credits, but the credits are not sufficient to cover the interest which has been debited to the account. Interest is debited, the credits are not sufficient to cover the interest also. So the outstanding balance is less than sanction limit, but credits are not enough to cover the interest.
Debited during the previous 90 days period. Debited during the previous 90 days period. Very important. Yes, your question is very, very important. Even though you could not see that. Previous 90 days period. அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எப்போ டெபிட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் நாட் டெபிட்டட் ஆன் 31st of March every year. It is debited on 27th or 28th of every month. If you see that banks, you can examine that. It will be debited on 27th or 28th itself. So அதுலேருந்து 90 days பார்க்கணும். It is not that 31st March 90 days பார்க்க முடியாது. And any day during this year, அதாவது ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், முன்னாடிலாம் வந்து we were focused. செப்டம்பர், ஜூன், செப்டம்பர், டிசம்பர், மார்ச், இது நாலத்தோட அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருப்போம். அதெல்லாம் கிடையாது. எனி டே an account become out of order, any day it can become SMA 0, any day it can become NPA. Sir, question. இல்லை it will attract, sir. Sir, it will attract. எதனாலனா இது it will attract. Your point is well taken. அவரோட பாயிண்ட் என்னென்னா, இஃப் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி பீன் பெய்டு, முன்னாடியே நான் பணம் அட்வான்ஸாக கொடுத்து வச்சுட்டேன், அப்புறம் ஏன் இதை நான் வந்து என்பிஏ பண்ணணும்னா, த செக்ஷன் டஸ் நாட் கிவ் யூ ஒரு லீவே. எதனாலனா இட்ஸ் அன் ஆப்ரேஷனல் அக்கௌண்ட். ஆப்ரேஷனல் அக்கௌண்ட்டில் எனி டே இட் கேன் பிகம் பேட். ஸோ நாம் ஒரு லாஸ்ட் 9 டேஸ்க்கு உண்டான இன்ட்ரெஸ்ட் ரிவர்ஸ் பண்ணலன்னா, ஐ எம் பவுண்ட் டு கிளாஸிஃபை இட் அஸ் அன் அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் அண்ட் தென் பிகம் an NPA. எதுக்கு நான் இது வருதுன்னு சொன்னேன்னா, ஃபஸ்ட் இயரில் நல்லா ஆப்ரேஷன் இருக்குது, எண்ட் ஆஃப் தி இயரில் மாட்டிக்கிச்சு, அப்போ யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் எ ப்ராப்ளம். ஒன் மோர் இஷ்யூ ஐ வில் டெல் யூ. During the course of the year, there were lots of 90 days dues which are there. Excess ஆக இருக்கு. இல்லை பரவாயில்ல, கையால் பண்ணிக்கலாம், விடுங்க, டோன்ட் வரி. எக்ஸஸாக கொடுத்துட்ருக்காங்க, ஆனால் சப்சிக்வெண்ட்டாக அது ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு. அது சரியாக போய்ட்டதில்லை சார் அப்படின்னு சொன்னால், இட் கேன் கோ அரவுண்ட். பட் த பாயிண்ட் இஸ், த பிரான்ச் ஹேஸ் டு கிளாசிஃபை as SMA 0, SMA 1 and SMA 2 and NPA. அதுக்கப்புறம் பணம் வந்ததுன்னா அது ரிவர்ஸ் ஆகலாமே. ரிவர்ஸ் ஆகும்போது என்டையர் ஓவர்டியூஸ் ஹஸ் டு பி கிளியர். ஐ வில் ஹவ் ஒன் மோர் ஸ்லைட் ஆன் தட் ஏரியா. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அக்கௌண்ட் ஹஸ் டு பி கிளாசிஃபைட் as SMA 0 on that day. அதாவது எப்படி தான் முன்னாடி நம்ம, இஃப் யூ ரிமெம்பர் சம் 6-7 years பேக், 31st மார்ச்சில் பேலன்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் வித் லிமிட் இருக்குதா, அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்குதா, எல்லாம் ஓகே ஆகுதா, டிக் அப்படின்னு டிக் அடிச்சுடுவோம். இப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது. எனி டே இட் கேன் பிகம் an SMA 0. அந்த SMA 0 ஆன கேசஸ்லாம் சப்சிக்வெண்ட்டாக SMA 1 ஆயிடுச்சா, 2 ஆச்சா, 3 ஆயிடுச்சா பார்க்கணும். 3ன்றது கிடையாது, NPA ஆயிடுச்சா பார்க்கணும். அப்படி ஆகலைன்னா ஏன் ஆகலைன்னு எக்ஸாமின் பண்ணணும். ஐடியல் திங் ஃபார் அ பேங்க் ஆடிட் ரெக்யர்மெண்ட் இஸ், for the whole period you can go through this SMS sheets which is available, and anything which is happening in the month of November, December, January, February, March அது அப்கிரேட் ஆகிடுச்சா பார்த்தோன்னா, அந்த கேசஸ்லாம் ஜெனுவினாக அப்கிரேட் ஆகிடுச்சான்னா விட்டுலாம், நம்ம அதுக்கு மேலே நம்ம பார்க்க வேண்டாம். பட் as far as LFAR reporting is concerned, even though it has become SMA 012 at the middle of the year and it has been regularized in the end of the year, we are supposed to give a report. I will come at that point of report as far as LFAR is concerned. சார் இது எனக்கு இல்லை பியூட்டிஃபுல். லாஸ்ட் வீக் ஐ ஹேட் அ ப்ரோக்ராம் இன் மைசூர். தேர் தே எக்ஸ்பிளைன்ட் த சேம் திங். ஒரே நாள் எல்லா அக்கௌண்ட்லேயும் 5-5 லட்ச ரூபா ஒரு கிரெடிட் என்ட்ரி இருக்குது, 3ஆவதுல அந்த 5 லட்ச ரூபா ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்றாங்க. I was surprised. If that has been done, it cannot be done in the branch level. It has to be done at the controlling office level only. பேக் எண்டு தான். எப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சார் இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா சார், ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஒன்லி பை வே ஆஃப் துப்பறியும் சாம்பு மாதிரி நம்ம கண்ணில் பட்டால் தான் உண்டு, இல்லைன்னா கோயந்தா. நம்ம பார்க்கும்போது துப்பறியும் சாம்பு மாதிரி டக்குன்னு கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு கிளிக் இட். அது கண்ணில் படலைன்னா வி வில் பி லூசிங் இட். பட் டெஃபினட்டாக ஒரு யூனிஃபார்மாக ஒரு வாட் யூ கால், நோ கிரிமினல்ஸ் வில் டூ இட் இன் அவுட் ஆஃப் டிசைன். இட் வில் பி அ ஸ்டாண்டர்டைஸ் டிசைன் ஒன்லி. ஸோ அந்த ரீஜனல் ஆஃபீஸர் கிரிமினல் தான் இந்த விஷயத்தில். If they do so, they are also criminals. Let us not bother about anything. We will brand them as criminals. I always tell to my colleague auditors, don't bother about this branch management, etc. Because all of them are good friends only from 3rd of April to 10th of April. After that, they will not even see you. Even if they see you, they will turn this side and go away. In that situation, why do you have to bother for them? Number one. Second issue, say அப்போ zonal office, regional office, அவனும் கிடையாது. இவனாவது 3லேருந்து 10 வரைக்கும் பார்த்தான், அது கூட பார்க்க மாட்டான், 9வது 10வது மட்டும்தான் வந்து நிற்பான் அவன். சரி, பேங்க் ஆஸ் அ ஹோல், ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், பேங்க்ஸ் ஜென்ரலி த்ரெட்டன் த பீப்புள். சார் இதெல்லாம் போய் என்பிஏ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அடுத்த உங்களுக்கு ஆடிட் வராது, நாங்கள் எங்களால் சொல்ல முடியாது, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா.
ஒரு ஆணும் பிடுங்க முடியாது அவங்கள. They cannot do anything at all because the appointment is done at the Reserve Bank of India level unless and otherwise you are cantankerous in your reporting. Unless and otherwise you are cantankerous in your reporting, nobody can touch. Because when a bank want to de-empanel you, they have to give information to the Reserve Bank of India why they are de-empaneling along with the reasons. I don't want Sundarajan as the auditor for the next year. அப்படின்னு அவன் எழுதி கொடுக்கணும்னா ஏன்னா 4 years நம்ம appointment is fixed. It is not possible. CSAக்கு இந்த இஷ்யூ உண்டு சார். CSAக்கு இஷ்யூ, there are some CSAs in this group. I will be too very happy to listen. சென்ட்ரல் ஸ்டாச்சுவாரிட்டர்ஸ்க்கு இந்த இஷ்யூ வரும். எதனாலன்னா பேங்க்ஸில் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டாச்சுவாரிட்டர் இந்த ஃபர்ம் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டாச்சுவாரிட்டர்னா எல்லா பேங்க் மேனேஜிங் டைரக்டர்ஸ்க்கும் ஒருத்தர் எக்ஸாம் பண்ணுவாங்க. தேர் இஸ் a சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபோரம்னு ஒரு ஃபோரம் இருக்குது. அதில் வந்து they discuss about who are all the auditors etc. அப்போ இந்த ஆடிட்டர்ஸ் கிட்ட வந்து ரொம்ப கஷ்டம்ப்பான்னு சொன்னால் அடுத்த அப்பாயின்மெண்ட் வரும்போது அதை பிக்கப் பண்ண மாட்டாங்க. Nowadays please understand the appointment of CSA is only at the highest level, not at the lowest level. RBIலேருந்து ஒரு பஞ்ச் அனுப்பிச்சிடுறான். Same thing is happening in the branches also. Same thing is happening in branches also. There is no formal system by which that appointment is assured. They send a list and அந்தந்த பேங்க்லேருந்து ஸ்கேல் 1 கேப் இருக்குதா, ஸ்கேல் 2 கேப் இருக்குதா, தெரிஞ்சவங்க யாராக இருந்தாங்கன்னா they give an appointment and happens. ஸோ அதனால் நம்மளோட வேலை நம்ம கையை விட்டு போகுன்ற பயம் இருக்க வேண்டாம். Let us be very very clear. If you are strong and clear that there is a duplication entry or an ad hoc entry which has been made on a standard day by everybody, let us be very clear. If you have qualification to be reported, please report it. In case you find it out, in fact one of the branches I will share it with a classic example. In Thiruvannamalai அந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு. 27th of March இது எப்படி அது கண்டுபிடிச்சோன்னா அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். 27th of Marchல ஒரு 7 சிசி அக்கௌண்ட் has become standard. அது ஸ்டாண்டர்டில் சப்ஸ்டாண்டர்டாக மாறுது, ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிடுச்சு. எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு க்யூரியாசிட்டி. எதனாலன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டம் இருக்குது. when there is a regularization at the fag end of the year, it can also be classified as an NPA ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது. ஸோ ஃபேக் எண்ட் ஆஃப் தி இயரில் வந்துருக்குது, ஃபார் த ஹோல் இயர் வரல. என்னன்றதுனால ஒரு 2 அக்கௌண்ட்டுக்கு லெட்ஜர் காப்பி எடுத்து கொடுன்னு சொல்லி கேட்டேன். நான் போகும்போது 7th of April ஐ ஹவ் டன் ஃபார் த ஆடிட் ஃபார் 7th of April. ஸோ அவன் என்ன பண்ணால் அவன் எடுத்து கொடுக்கும்போது ரொம்ப சமத்தா லாஸ்ட் குவார்ட்டர் மட்டும் கொடுங்கன்னு 1st Januaryலேருந்து 7th of April வரைக்கும் பிரிண்ட் எடுத்து கொடுத்துட்டான். ஸோ இந்த 27th of Marchல என்னென்னலாம் கிரெடிட் ஆச்சோ அதெல்லாம் 3rd of April டெபிட் ஆகிடுது. அந்த 6 அக்கௌண்ட்டில் மட்டும் 6 SEC அக்கௌண்ட்டில் மட்டும். ஏன்னா பிகாஸ் there is a திருப்பி ஒன்ஸ் அகேன் சொன்னால் criminal do not change their design. That is for sure. SA 240 அதான் சொல்கிறது. criminals does not change their design. ஒரு இடத்துல கிளிக் ஆகிடுச்சுன்னா அவன் அப்படியே தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பான். இது என்ன இந்த எடுத்து பார்த்த உடனே 1 பார்த்தேன், 2 பார்த்தேன், 3 பார்த்தேன். சார் என்ன சார் ஆச்சு அப்படின்னேன். சார் கொஞ்சம் அகாமடேட் ஆயிடுச்சு சார். என்னென்னா இன்னொரு பிரான்ச்லேருந்து இங்கே வந்துடும், இங்கேருந்து அவனுக்கு போயிடும். There is an interchange between 2 branches by way of transaction, and the same transaction inter-branch items வழியா க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. All those 7 items were classified as an NPA in my branch, and the other branch என்ன பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. I gave it as a report and also said that அப்போ வந்து இந்த மேனுவலில் தான் பண்ணி ஆகணுன்றதெல்லாம் கிடையாது. I'm talking about 8-9 years back. இப்போ தான் வந்து manual cannot be done in case of NPA norms. அப்போ வந்து அப்படி கிடையாது. NPAs were identified only manual situation. So we were able to say and we categorically said that. எதனால் இது சொல்கிறேன்னா, you ask for the information. எங்கேயாவது ஒரு சஸ்பிஷன் வரணும், வந்ததுன்னா தான் சார் சஸ்பிஷனோட பார்க்கணுமா சார்னா வேண்டாம். Don't act with suspicion, but act with professional skepticism. Suspicion is different from professional skepticism. Yes sir? அது இதில் அந்த இதுலேயும் கொடுத்துட்டோம். அந்த லாஸ்ட் கேட்டகரியில் do you want to bring anything to the central statutory testல இதையும் சொல்லிட்டோம். இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ். இன்னொரு பிரான்ச்சில் வேறு மாதிரி ஆகிப்போச்சு. எஜுகேஷன் லோன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் போயிட்டு அந்த டேட் ஆஃப் லாஸ்ட் ரீபேமெண்ட்டை மாற்றிட்டான். போய் நேராக என்ன பண்ணால் டேட் ஆஃப் லாஸ்ட் ரீபேமெண்ட்ஸ். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ அபவுட் திஸ். NPA classification, NPA identification in the earlier scenario was not done from the first day. நமக்கெல்லாம் பார்த்ததெல்லாம் என்னென்னா, ஏன்னா சாங்ஷன் ஆஃப் 2025 24லேருந்து 25 வரைக்கும் ஒரு 12 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ், 25லேருந்து 26 வரைக்கும் 12 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ், 24 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் வந்துருச்சான்னு டிக்கெட் அடிச்சிடுவோம். பட் த NPA சிஸ்டம் கால்குலேட்ஸ் when is the last due date பார்த்துட்டு அங்கேருந்து இன்னி வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்கணும், 36 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் பாக்கி இருக்கணுமா, 36 இன்ஸ்டால்மெண்ட் இல்லாமல் 13 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் தானே, then it becomes an NPA. This is the system calculation which has been done in the earlier occasions. அப்போ என்ன ஆகுனா இவங்க போய் நேராக போய் என்ன பண்ணாங்க, லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் டியூ பண்ணாங்க. நான் வந்து இந்த எஜுகேஷன் லோன்ஸை வெரிஃபை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பழசு 2000 கொடுத்த அட்வான்ஸ்லாம் இன்னும் பெண்டிங் இருக்குது. என்னென்னு பார்க்குறோம். 99 2000 தான் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அப்படியே ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை போய்ட்டு, சார் இந்த டேட்டில் நாங்கள் மாற்ற முடியாது சார், எங்களால் we don't have the power சார், நான் மாற்றிருக்கே. அப்போ வந்து இன்ஃபேக்ட் இந்த வருஷம் all of us are armored.
நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஆயுதம் கொடுத்துருக்கோம். I will tell you about that ஆயுதம். But the point is, at that point of time, there was no strength for us. We have to go and examine each and every account. So, அந்த லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி சாங்ஷன் டிக்கெட்டை வாங்கி பார்த்தா சாங்ஷன் டிக்கெட்டில் வேறு டேட் இருக்குது, இதில் வேறு டேட் இருக்குது. சாங்ஷன் டிக்கெட்டில் லாஸ்ட் பேமெண்ட் டேட் இருக்குது, இதில் வேறு லாஸ்ட். என்னன்னு சொன்னால் ரீஜன் ஆஃபீஸ்லேருந்து கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கான். ரீஜன் ஆஃபீஸ் மாண்டியில் தான் இருக்குது, கனரா பேங்க்கு. அங்கேருந்து ஓடியான்ட்டான். யார்? ரீஜனல் மேனேஜரு, சீஃப் மேனேஜர் எல்லாம் வந்து உட்காந்துட்டாங்க. சார் என்ன சார் இது ஒன்றுத்தில் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது, இந்த பிரான்ச்சில் நான் பார்த்துட்டேன், நீ மற்ற பிரான்ச்சில் என்ன வேணால் பண்ணிக்கோ. பிரான்ச்சில் கிட்டத்தட்ட 17-18 எஜுகேஷன் லோன்ஸ் ஹஸ் டு பி ரீக்ளாசிஃபைட். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி வி டோல்ட் தி சென்ட்ரல் ஆடிட்டர்ஸ் ஆல்சோ. ஃபார்ச்சுனேட்லி அவன் வந்து சார் நீங்கள் வேணால் சார் சிஎஸ்ஐ கிட்ட பேசுகிறீங்களா சார்? தாராளமாக பேசுகிறேன் கொடு அப்படின்னு. சென்ட்ரல் சர்ச் ஆடிட்டர் ஒரு அவர் ஓன் பீப்புள் ஃப்ரம் சவுத் இந்தியா உண்டு. அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமு சென்னையிலேருந்து தான். அவர் நல்ல ஃபேமு. அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன சுந்தராஜ் சார் என்ன சமாச்சாரம் அப்படின்னு கேட்டார். இதான் சமாச்சாரம் அப்படின்னா. சரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ பண்ணுங்கள், வச்சுக்கிறேன் நான் ஃபோன்ட்டு வச்சிட்டார். இவன் எதிர்க்கே உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்களோ பண்ணுங்க வச்சுட்டேன். ஏன்னா he has been hearing me, he has been seeing me in all the places. Very big firm and the person is very closely known to me. சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்ககிட்ட போய் அவர்கிட்ட போய் இதை போய் பேசிட்டு இருக்கிறாரு. கரெக்டாக தான் சொல்லுவார். ஒன்று ஏன்னா பிகாஸ் தே ஆல்சோ நோ when they do all these things they also know this items will. எனக்கு எல்லா சமயத்தையும் இந்த மாதிரி வந்திருக்குமானா சொல்ல முடியாது சார். I am damn sure. In fact, ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச் இன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா I raised a point on internal controls. Internal controlஸில் வந்து அந்த ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஜாப்ஸ்னு LFAR ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. The rotation of jobs for the whole year not properly done. Same persons are doing the same job அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டேன். சென்ட்ரல் சர்ச் ஆடிட்டரில் இதை வந்து கேட்டாங்க, சார் இது என்ன சார் இப்படி சொல்லியிருக்கீங்க, இதனால் வீக்னஸ் இருக்குமானா எனக்கு தெரியாது சார். I don't know because they say that there are only one special assistant and 2 officers. We don't have an option. The same person is doing சொல்லிட்டு நான் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு விட்டேன். 2 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தான்னா அதே பிரான்ச்சை வேறு ஒரு அக்கேஷனில் வேறு ஒரு நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒருத்தர் போய் அட்டன் பண்ணும்போது அங்கே ஃப்ராட் ஆகிடுச்சு. பாருனா என்ன ஃப்ராட் ஆகிடுச்சுன்னா ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் பண்ணதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பெஷல் அசிஸ்டன்ட் ஹஸ் பீன் கன்சிஸ்டன்ட்லி டூயிங் தி ரிகன்சிலியேஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஜென்ரல் அக்கௌண்ட்ஸ். அண்ட் வாட் ஹி ஹஸ் டன் இஸ் இனாப்ரேட்டிவ் பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டாக பிடிச்சி அதுலேருந்து பணத்தை எடுத்து இனாப்ரேட்டிவ் எஸ்பி அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு போட்டு இனாப்ரேட்டிவ் எஸ்பி அக்கௌண்ட்ஸ்லேருந்து பணத்தை ட்ரா பண்ணுறான். எப்படா ட்ரா பண்ணுறான்னா செக் இஷ்யூ பண்ணுறான். எப்படா செக் இஷ்யூ பண்ணுறான்னா அந்த பிரான்ச் மேனேஜருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி தெரியாது. ஸோ த பிரான்ச் மேனேஜர் வந்து அங்கேருந்து கூப்பிடுவார், ஏப்பா இதை கொஞ்சம் ஆன் பண்ணி விட்டு போனால் அவன் வந்து ஆன் பண்ணி பாஸ்வேர்ட்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுவான். இது வந்து கன்சிஸ்டன்ட் இருந்திருக்கு. இது எனக்கு தெரியாது. when I did the reporting I knew only about rotation of duties not properly done. பட் அந்த சமயத்தில் நான் இன்னும் கொஞ்சம் தோண்டி தூரி பார்த்துருப்பேன்னா எனக்கு தெரியாது. 2 வருஷம் கழிச்சு there was a fraud in that particular branch. Why I am telling this is each and every point which we do an audit we will definitely able to give a valuation to the bank. Inoperative accounts போய் நம்ம ஆப்ரேஷன் பார்க்கும்போது we have to force inoperative accounts. ஃபோர்ஸாக நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண முடிஞ்சு அதை அக்செப்ட் பண்ணிச்சுன்னா it is danger. Inoperative account when it has to be made operative there is a question which is asked in the LFAR. Whether inoperative accounts are operated only with the appropriate approvals. 2 பேர் சைன் பண்ணுவோம். அந்த ஆஃபீஸர் 2 பேர் சைன் பண்ணோம். அப்போ தான் அலௌடுன்னு சொல்லிட்டு அலோவ் பண்ணனாலும் அதில் என்ன ஆப்ரேஷனாக இருக்குன்னு பார்க்கணும். whether it is being monitored by the respective people. அது நம்ம பண்ணலைன்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தோம்னா we are giving them the value addition by way of fraud prevention. Coming back to this subject. So, previous 90 days period referred to above shall be inclusive of the day on which the day and process is being run. So, இன்னி தேதியிலேருந்து 90 days. சார் அதான் சார் அந்த டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, வாட் இஸ் தி டிரான்சாக்ஷன் which they have done? If they have just passed a nominal account entry, you can very well say that there is a nominal entry which is not having an impact. அதான் ஒரே ஒரு செக்கே வந்து திருப்பி செக்கே போயிருந்ததுன்னா you may not be able to strongly say about this. When there is a clear check clearing which has come and it has gone, இது ஒரு ஆப்ஷன். இன்னொரு ஆப்ஷன், ஒரு அன்அவைல்டு சிசி அக்கௌண்ட் வேறு ஒன்று வச்சுருப்பான், அந்த சிசி அக்கௌண்ட் பணம் வந்துட்டு போச்சா, அப்போவும் டேஞ்சர். ஒன்லி திங் இஸ் ஸ்கீம் ஆஃப் தி ஆப்ரேஷன் நம்ம பார்க்கணும். வென்எவர் இந்த மாதிரி ஒரு அடாக்காக ஒரு ஐட்டம்ஸ் வந்ததுனாலே ஒரு சஸ்பிஷனோட பார்க்கணும். ஒன்ஸ் அகேன் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, நோ சஸ்பிஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் பட் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசம் இஸ் ரிக்வயர்ட். இஃப் தட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் வில் பி ending up in a problem. Explanation 2. Definition of out of order shall be applicable to all the limits, all the facilities. சிசி ஓவர் டிராஃப்ட் இருந்தானாலே, அதாவது நார்மலாக முன்னாடியில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சார் அது பர்சனல் ஓவர் டிராஃப்ட் சார் அப்படிம்பாங்க. அந்த கான்செப்ட்லாம் கிடையாது. தே ஹவ் கிவன் அன் எக்ஸ்பிளனேஷன் கிளியர்லி. பர்சனலாக ஓவர் டிராஃப்ட் வாங்கியிருந்தால் கூட, பர்சனலாக ஒரு லிமிட் வாங்கியிருந்தா கூட, ஒன்ஸ் இட் இஸ் அ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓவர் டிராஃப்ட் தான். இது சார் எந்த கேஸ் சார் அந்த மாதிரி வரும்? ஐ மைட் ஹவ் டேக்கன் ஓவர் டிராஃப்ட் அகேன்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, ஓவர் டிராஃப்ட் அகேன்ஸ்ட் டெபாசிட்ஸ் ஆல்சோ. மார்ஜினை மெயின்டைன் பண்ணலைன்னா
overdraft against NSC, overdraft against jewelry. PNB la jewelry against overdraft kudukuran. Sir? That's also possible. So, any overdraft which is being given on personal accounts also, this will attract. முன்னாடி வந்து என்னன்னா business people தான் இதை out of order சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்படி கிடையாது. Even the personal overdraft, individual overdraft also, it's applicable. That is what is given in the explanation 2. So, we are going to one more particular point. For that, this example has happened. 1/4/2023, 35 lakhs loan has balance brought forward. அப்படியே கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க. There is a situation wherein it was identified as an NPA on 15/6/2023 because 34 lakhs அன்றைக்கி வந்து 3 இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு மேலே வந்துடுச்சு. ஸோ அதனால் they have classified as an NPA. 15/2/24 ஒரு டேட்டில் அவன் வந்து பணம் கட்டுறேன்னு சொல்கிறான். வந்து பணம் கட்டணும்னா 13,37,283 வாங்கி they have upgraded it. This is what the point. So the account has been classified as an NPA and subsequently it has become upgraded. There are two places where it is going to be reported. One is whether asset classification is right. Number 2, whether the upgradation is right. ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம பார்க்கணும். So I have to go to the next slide. This is what the drawing power நான் சொல்ல முடியாது. It's a ideal drawing power. ஏன்னா டேர்மில் வந்து drawing power கிடையாது. சிசிஐ கொண்டு தான் drawing power. Ideal drawing powerனு பார்த்தீங்கன்னா, if you see on February 2024, my balance outstanding should have been 22 lakhs. What was the balance outstanding on that day? 24 lakhs. So when the balance outstanding is 24 lakhs, he has upgraded to performing asset, whether it is permitted or not. This is a question. Any inputs from your side? Because I have given the answer also. முன்னாடி அந்த ஆன்சர் காமிக்காம தான் பேசுவேன். எல்லாரும் படித்தவங்களா இருக்கீங்க, அதனால் நான் வந்து நீங்களே சொல்லிட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு I have shown the answer also. Whether it is right, whether my upgradation is right or wrong. All the dues has to be recovered. This is what the circular states. I will go through the circular now. The point is on February 2024, entire it should have been brought down to 22 lakhs. Which means in the amount on the 15,37,283 kuduthirundana, it can be classified as a performing asset. Otherwise, it cannot be upgraded. Where do you get that strength? I get that strength in the following circular. Loan accounts classified as NPAs may be upgraded as standard asset only if entire arrears of interest and principal are paid by the borrower. Chapter 3, para G69. So point is, எனக்கு வந்து நார்மலாக என்ன சார் NPA 3 months தானே NPA. ஸோ 3 monthsல 1 month மட்டும் கொடுத்துருங்க சார். இது நிறைய நடக்கும் முன்னாடி. இப்போ அதெல்லாம் போயிடுச்சு. ஏன்னா அப்கிரேடேஷன் என்ன சொல்லிட்டான், it has to become zero. Guidance noting இதே தான் சொல்லுது. Guidance noting என்ன சொல்லுதுன்னா, at the date of upgradation, the drawing that is it has to be not even SMA 0. It should not be even SMA 0. It has to be 100% regular. This is what is given in this chapter. And also the second portion with regard to upgradation of accounts classified as NPA due to restructuring etc. The instruction specified from such branches, such cases has to be continued as applicable. இது எதனாலன்னா இந்த ரீஸ்ட்ரக்சர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் பெனிஃபிட் கொடுக்குறான். எல்லாத்துக்கும் இதே மாதிரி சொல்ல முடியாது. ரீஸ்ட்ரக்சர்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு வருஷம் ஆப்ரேஷன் இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல, அப்போ நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஸோ அதனால் மேலே இந்த மாதிரி சொன்னீங்களே ரீஸ்ட்ரக்சர்ட் அக்கௌண்ட் சொன்னீங்கன்னா there are separate circulars which are available. The normal circular in respect of loans is whenever an upgradation has to happen, it can happen only when the entire arrears is clear. Now I will come to the example which I was telling you in respect of working capital loan. CC loansல for the whole year அப்பப்போ ட்ரா ஆகிட்டுருக்கு, அப்பப்போ ஓவர் ட்ரா ஆகிட்டுருக்கு, NPA ஆகுது, 0 ஆகுது, NPA இது SMA 0, 1, 2 ஆகிருக்குது, NPA ஆகிடுது, இயர் எண்டில் 0 ஆகிடுது, கரெக்டாக வந்துச்சு. அப்போ விட்டுலாமான்னா பேலன்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இஸ் limit outstanding is 10 lakh, limit is 10, balance outstanding is 10 lakh and 3,000 rupees, 10 lakh and 3,000 rupees, 3,000 rupees சார் லாஸ்ட் மந்த் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சார் டியூ, மற்றெல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டான் சார். இந்த கதையை வேண்டாம். ஏன்னா ஃபார் த ஹோல் இயர் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கானோ அன்றைக்கி தேதியில் ஓவர் டியூ வந்திருக்கும். 10 லட்சத்துக்கு மேலே ₹1 இருந்தால் கூட இட் இஸ் ஓவர் டியூ. ஸோ அப்கிரேடேஷன் கேன் ஹேப்பன் ஒன்லி வென் தேர் இஸ் a zero overdue. So unless it is a regular account, it cannot be classified as a upgraded. It cannot be classified as upgraded. It cannot be upgraded. In fact, LFAR la ஒரு specific question இருக்கு. Wherever there are gradation, upgradation or downgradation beyond 10 crores, you have to give a report. And in respect of upgraded accounts, are you in agreement with the norms given by the branches whether it has been upgraded properly? If not, give an MOC. Any doubt on this upgradation? Very, very important. It's an old item only, 3 years ஆச்சு. பட் இருந்தாலும் ஐம் டெல்லிங் யூ 0 இருக்கணும்.
There should not be 1 rupee overdue also. Balance outstanding and drawing power has to be exactly same. Then only it can be upgraded. If ஏன்னா இப்போ வந்து சரி சார் ஜனவரியில் அப்கிரேட் பண்ணேன்னு சார் அதை 31st மாதம் போட்டலாமே. ஜனவரியில் வந்து தப்பாக அப்கிரேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை நான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டெபிட் பண்ணக்கூடாது. I should not debit interest at all because it has been classified as an NPA. I should not debit interest. So I would have debited interest. Once again, அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க சார் 31st மார்ச் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு 1 மாதம் டைம் இருக்குது சார், 3 மாதம் டைம் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் 31st மார்ச் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் 3 மாதம் டைம் இருக்குது. இப்போ SMS 0 தானே சார் அப்படிமா. It is already an NPA because upgradation itself was wrong. Once an upgradation was wrong, how can it be a performing asset? It has to be a substandard asset only. Income recognition for loans with moratorium period. Whenever a moratorium is given for the purpose of interest, இது வந்து எதில் வரும்னா எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். எஜுகேஷன் லோன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they give a loan of 10 lakhs. ஸோ டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். 3 வருஷம் கோர்ஸ் முடிஞ்சிடும். 4வது வருஷத்துலேருந்து அவன் இன்ட்ரெஸ்ட் முதலேருந்து டெபிட் பண்ணுவான். இன்ட்ரெஸ்ட் will not be paid, principal also will not be paid, and the interest will be added along with the principal and EMI will be fixed. அப்போ அந்த கேசஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் கேன் பி அக்கௌண்டட் ஆன் அக்ரூவல் பேசிஸ். ஏன்னா நம்ம எல்லா இடத்துலையும் என்ன சொல்கிறோம், இன்ட்ரெஸ்ட் ஷுட் பி ரெக்கக்னைஸ் ஒன்லி ஆன் ரெக்கவரி பேசிஸ். இன்ட்ரெஸ்ட் ஷுட் பி ரெக்கவரி பேசிஸ். இதில் எப்படி சார் இந்த கான்செப்டே whenever a moratorium is given in respect of the interest, it can be capitalized along with the principal and it need not be paid. சார் எப்போவுமே அப்படி தானா சார்? கரெக்டு. ஆனால் இப்போ ஒரு 3 வருஷம் ஆகிப்போச்சு. 4வது வருஷம் அதை கேபிட்டலைஸ் பண்ணிட்டான். கேபிட்டலைஸ் வந்து 10 லட்சங்கிறது வந்து 12 லட்ச ரூபா ஆயிடுச்சு. 12 லட்ச ரூபாய்க்கு இஎம்ஐ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அந்த இஎம்ஐ வந்து அடுத்த 6 மாதத்தில் பண்ணாமல் விட்டான்னா அந்த எண்ணிக்கை மொரட்டோரியம் கேபிட்டலைஸ் ஆச்சோ அதுக்கப்புறம் உண்டான இன்ட்ரெஸ்ட் will be reversed. So the interest up to the date of capitalization need not be reversed. This is what this particular circular is talking about. However, loans with moratorium on payment of interest permitted at the time of sanctioned loan become NPA after the moratorium period is over. The capitalized interest during the moratorium period need not be reversed. நான் சொல்கிறது கரெக்டாக. இது வந்து ஹவுசிங் லோன் இதுக்கு மட்டும் சொல்லலை. there are also housing loans which are possible. எதில் வேணால் அந்த மாதிரி கான்செப்டில் கருத்து போகலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் will keeps on accumulated. After one particular time both will be capitalized and they will become EMI, fixed EMI. In those cases when the fixed EMI என்னைக்கு ஆரம்பிக்குதோ அதுக்கப்புறம் NPA எப்போ ஆகுதோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷன் மட்டும் தான் ரிவர்ஸ் ஆகும், not the interest rate at the time of capitalization. Is that clear? It's a very very important topic which has been brought in by way of circular in a very very clear manner. Next I will go to the agricultural loans. ஏற்கனவே நான் crop seasons பற்றியும் short term duration long term duration crop சொல்லிட்டேன். Once again what has been given in this circular I will explain to you because this is very very important wherever you go for rural branches. எல்லாருக்குமே ரூரல் பிரான்ச்சஸ் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. முன்னாடி வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அட்வான்ஸ் சிட்டியில் கூட இந்த விண்டோ கார்டனிங் சொல்லிட்டு அக்ரிகல்ச்சர் லோன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அதெல்லாம் இப்போ கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆர்பிஎஸ் வெரி வெரி கிளியர். அக்ரிகல்ச்சர் லோன்ஸ் ஒன்லி ஃபார்ம் கிரெடிட்ஸ். பட் இதில் ரொம்ப கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது சார். இது ஷார்ட் டேர்ம் டியூரேஷன் காப், எது லாங் டேர்ம் டியூரேஷன் காப், வாட் இஸ் காப் சீசன், எஸ்எல்பி சர்க்குலர் எங்கே தான் போய் பார்க்குறது. இந்த காம்ப்ளிகேஷன்லாம் வேணான்றதுக்கோசரம் even though I have explained it here, but without explanation I will just go into a classic tabulation which is forming part of your guidance note. Page number 422 to 424 of the guidance note released last week release ஆகிடுச்சு. அந்த கைடன்ஸ் நோட்டில் 422 and 424 அந்த பேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா they have given classic ready reckoner examples. அவன் வந்து 2 தான் வச்சுருக்கான், கரீஃபு ரபி. வேறெவர் யுவர் பிரான்ச் ஹேஸ் 3 கிராப் சீசன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா திங்க் பண்ணணும். இந்த 2 கிராப் சீசன் வரைக்கும் இருந்ததுன்னா நீங்கள் திங்க் பண்ண வேண்டாம். அவ்வளோ அவசியமாக you have to only fill up those dates in the respective place. Sanction ticket, harvesting time, repayment due date எல்லாம் கொடுத்துட்றான். இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் எலிஜிபிலிட்டி கொடுத்துறான், டேட் ஆஃப் இரெகுலாரிட்டி கொடுத்துட்றான். அப்போது என்றைக்கு டேட் ஆஃப் இரெகுலாரிட்டி ஆகுதோ அன்னிலேருந்து கரெக்டாக 90th டேட் will become NPA. எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னு சொன்னேன்னா அக்ரிகல்ச்சர் லோன்ஸ் ஆர் காம்ப்ளிகேட்டட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ரெகுலர் அட்வான்சஸ், நார்மல் அட்வான்சஸ். இஃப் த ரெஸ்பெக்டிவ் பிளேசஸ் அண்டர்கோ எ ஃபெமைன் ஆர் அ டிராஃப்ட், either way draft, famine or flood, எது இருந்தாலும் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் ஒன்று நடக்கும். You add further problems to you. So let us understand about normal agriculture advances first, then we'll go into that. Normal agriculture advances போகும்போது whenever there is a complication, please pick up those dates, convert this into an Excel sheet, ask your team members to convert that into Excel sheet. எந்த டேட் வந்து அந்த டேட் அந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணுங்கள். ஃபில் பண்ணி NPA இருக்குதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். Beyond that we cannot do, because it's a very very complicated exercise. Because one branch it will say crop season is this, ஒரு 100 கிலோமீட்டர் தள்ளி போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல வேறு crop season இருக்கும். அதனால் let us not complicate that. Respective branch, respective SLBC, you pick up
Those data you fill it up in the sheet, on that basis this is a safer method. Yeah. If at all anybody finds a fault with us, I will say that I only followed the institute. After that, nobody can ask a question. Just now I heard 2 disciplinary cases attended and then only I came here. So I know what institute talks about. Whatever institute says, if you follow it up, nobody else can question you. If you are I have done according to the institute, except few cases. Important cases, because this is very, very relevant for IRAC norms. Whenever a loan is being given and it is becoming an NPA before March 2026, what they will do is on 3rd of April or 4th of April, they come and make the overdue payments fully. Sir, நான் அந்த பணத்தை கொடுத்துட்டேனே சார், NPA classify பண்ணாதீங்க சார். We follow an accounting standard called events occurring after the date of balance sheet date. Yes, all of us agree on that? It is not accepted. Reserve Bank of India sends notices to the auditors. Please understand, I have written reply to at least 3 auditors on this particular area, saying that the money which has been recovered subsequent to 31st of March cannot be considered for the purpose of classifying that account as an NPR and performing asset, because NPA classification is as on that particular date. What you will have to do is, you will have to classify it as an NPA. Next year you can classify it as an upgradation of NPA. Otherwise you cannot do it at all. Why you have done like this? So, that's the explanation. Institute has an accounting standard called events occurring after the event. Nothing doing. Institute RBI NPA norms, norms. Big auditors, sir, I am telling you, big auditors who are central statutories of a bank, they took this exam help and they did it. We have to give a reply. So, certain items institute ledhu panna mudiyadhu, but in the guidance note la kandipa institute ledhu copy adichikalam, copy adichu value mudichikalam. But in the events occurring after the data value, don't take any risk. On 31st of March, if it is an NPA, please classify it as an NPA. Sir, account close aichu sir, moona the full amount close panna sir, appo yen sir NPA akanum, appo nam NPA dhaan akanum, adutha varsham upgrade pannuvom. Sir, please understand, I am not joking. A bank has asked specific question to them. Who are you here to do this? Because you are not authorized. As far as audit is concerned, this is not done. Sir, paname vandichu. That's the varsham. Classic example, static example. The way I am telling this is, as far as agriculture advance is concerned, none of us are expert, particularly people who are going from the cities. We will not be able to find any items on respect of this item. So, let us go with the examples. They have given examples for multiple and double cropping pattern also, and single and monocropping pattern also. That is fertile bhumi. And third item is also very, very important. I am running through this because time is also running out. Allied activity kudutan. Agri and allied activity. Adukku avan kudutan. So, idai eduthu paathitte and the date correct and the date fill up aachina, you can proceed with this. Any doubt on this? 2 items I will explain to you. One is regarding crop season. Crop season is, there are different types of crop season as defined by the SLBC. First item. Then period. Short term duration or long term duration. Short term duration is less than a year, long term duration is more than 1 year. For classifying it as an NPA, in case of short term duration crop, 2 crop seasons can be taken. In case of long term duration crop, you can take 1 crop season after the item becoming overdue. That's the agriculture. So, our technical input whether it has gone for 1 crop season or 2 crop season. Eligible. Long term duration or short term duration SLBC. When is the harvest season? SLBC. That's fill up we have to find it out. Very, very important, because there are lots of cases which happens. Not only the agricultural loans, agricultural term loans agricultural jewel loans and jewel loans RBI has made it very categorical. 2 lakhs agricultural loans information 2 lakhs loans, agriculture loans, they have to provide the information regarding the lands available and being operated. Jewel loans, agriculture jewel loans, they are misusing. 2 lakhs jewel loans, they have to provide the information regarding the land on which they are doing the cultivation, and then only they are eligible to be classified as agri gold loans. Otherwise, it will not be considered as agri gold loans. What gold loans normally 1 year is the due date. Agri gold loans, they have generally due dates up to the crop season. So, on the crop season, new crop season. If it is short term crop season, 2 crop season. 6 months, they can go for that. So, they have given examples. We will go with the examples. Yes, sir. Sir. No, sir. I told you. I have given the page. Page number 422 to 424 of ICAI GN. So, on the table,
நான் நிஜமாகவே சொல்கிறேன், எந்த ப்ரொவிஷனுமே நான் ஒன்றுமே பண்ணலை, நானாக எதாவது திங்க் பண்ணி போட்டிருக்கேன்னா நினைக்காதீங்க, நான் அவ்வளோ ப்ரில்லியண்ட்டு கிடையாது. ஓகே, இல்லை சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன். அந்த டிரெக்ஷன்ஸ் சர்க்குலர்ஸ் எல்லாமே வந்து they have made it very very tailor made. We don't have to bother at all. They have given clear definitions. கட்டம் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க, அதுக்குள்ளே தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ திஸ் ஆல்சோ in the same manner. Yes sir. இதுவே சார் days overview. NPA upon running day end process on 90 days. 91 கிடையாது சார், அது தெரியல சார். அது ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு மாதம் 30 நாள், ஒரு மாதம் 29 நாள், ஏதாவது நான் பார்க்குறேன். 90 days தான் சார் கரெக்டு. 91 கிடையாது, 91 கிடையாது, 90 தான். So what about this stressed assets? So stressed assets, there are multiple types of stressed assets which are available. Let us talk about only stressed assets at the lower level, lower cream. Higher level நம்ம போக வேண்டாம். ஏன்னா ஹையர் லெவல்ன்றது எப்படின்னு சொன்னால் லார்ஜ் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் கேசஸ். அந்த கேசஸ்க்கெல்லாம் வந்து calculation will be given by the head office. Computation of recovery, computation of waiver, computation of sacrifice, all these things will be done at the head office level. But the point is, in the stressed asset directions, they are very very clear what are all the things that has to be done. Restructuring would normally involve any of these three items: payment period, payable amount, amount of installments or rate of interest. இந்த நாலுத்தில் எதை கரெக்ஷன் பண்ணாலும் இது ரீஸ்ட்ரக்சரிங் தான். வாட் டஸ் இட் மீன்? ஒன் இஸ் பேமெண்ட் பீரியட். அதாவது இப்போ நான் வந்து 48 மந்த்ஸ்க்கு லோன் கொடுத்துருக்கேன். 48 மந்த்ஸில் என்னால் தர முடியல, நான் வந்து கேட்குறேன். ஸோ 48 நான் 54 ஆக்கிறேன். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு 10% கொடுத்துருக்கேன், நான் இப்போ 9.5% ஆக்கிறேன். இந்த பேயபிள் அமௌண்ட்டு மாதம் 40,000 கட்டுறேன். இப்போ 40,000 வேண்டாம், 30,000 கட்டு, 3 மாதத்துலேருந்து 45,000 கட்டு. This is also the case. Amount of installments, number of installments, amount of installments. எது நம்ம எப்படி மாற்றினீங்கனாலும் any changes which has been made in an account from the sanction is called as restructuring only. Then you can ask a question whether restructuring is permitted or not, whether restructuring is legal or not. Restructuring is absolutely legal. You cannot stop because it is the right of the funder. Funder is giving the money, he cannot come and say that I should not restructure. ஏன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு பணம் கொடுத்தேன், இவன் தரமாட்டேன்றான், இவனுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்தானா அடுத்த மாதத்துல ரெகுலராக கொடுப்பான் போல இருக்குது. I do a restructuring, there is no problem. But what Reserve Bank of India says is, do a restructuring but downgrade the asset. If it is a standard asset, make it as an NPA, problem is solved. Once it is restructured, you cannot classify it as a standard unless it is approved by a group theory. For example, COVID நடந்தபோது பண்ணாங்க. COVID நடந்தபோது எல்லாருக்கும் ஒரு பெனிஃபிட் கொடுத்தாங்க. அதாவது சகலருக்கும் அந்த பெனிஃபிட் போச்சுன்னா that need not be bothered. If it is going for a specific person, it should be considered as a downgraded. என்ன சார் கொஸ்டின்? எவ்வளோ? ரொம்ப ரொம்ப ஹைப்போதெட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன். நான் கொடுக்கும்போது லோன் 30 lakhsன்னு கொடுக்குறேன். அந்த 30 lakhsக்கு நான் இஎம்ஐ வந்து 35,000 ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நவ் த லோன் ட்ராயிங் இட் செல்ஃப் இஸ் ரெடியூஸ்டு 25 lakhs. இதுக்கு மேலே எனக்கு லோன் வேண்டாம் டிசைட் பண்ணுறோம். அப்போ 35,000 பதிலாக 25,000 ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறேன். கரெக்டாக? இது வர தென் if they get an approval from the head office and saying that the loan is not required to be drawn and give a reason for loan not being taken and then the interest rate is reduced, it will not be bothered. So a very very hypothetical situation. ரொம்ப ரேராக நடக்கும். ரேராக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏன்னா ஹவுசிங் லோன் வாங்கும்போது இன்றைக்கி தேவையில்ல நான் லோன் சாங்ஷன் வாங்கி வச்சுட்டுருவேன். சப்சிக்வெண்ட்டாக வாங்கும்போது நான் என்னோட இன்ஸ்டால்மெண்ட்டே வந்திருக்கும், இல்லை வேறு ஏதாவது பணம் வந்திருக்கும், இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கியிருப்பேன், எங்கள் அப்பா ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருப்பேன், எனக்கு பணம் கொடுத்துருப்பேன், நான் கட்டிட்டுருப்பேன். In those cases. But the ideal situation will be, we can go in, I am talking from the borrower side. An ideal situation will be, take the full loan, do a prepayment, because prepayment is accepted now. Foreclosure is having a condition, but prepayment is done. Prepayment பண்ணும்போது that EMI change, no problem. Because the trigger for the reduction in installment is because of the prepayment. Because sanction பண்ணும்போதே in case of prepayment, how this can be restructured provision கொடுத்துடலாம். So whatever be the sanctioning condition, according to that whatever you do will not be a problem. But if you are going away from the sanctioning ticket and then modifying it, then it's a problem. Yes sir? எதில் சார்? No, அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. இட்ஸ் யுவர் ஆப்ஷன். இட் இஸ் யூ ஹவ் டு ஆப் ஃபார் இட். You have to opt for it, whether it is period to be reduced or EMI to be reduced. I am having the option.
அவன் கேட்பானே இப்போ HFCO பேங்க்கை எங்கே போனீங்கன்னாலும் he asks for an option. Do you want to change the EMI or do you change the installments? அது வந்து it's an option given to the borrower. You can definitely opt for the option. It is not that automatic. Sir. நான் இதனால தான் யாரும் பின்னாடி உட்காருதீங்க முன்னாடி உட்காருங்க முன்னாடி உட்காந்துனா கேள்வி கேட்போம் அப்படிங்கலாம் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க சார் சொல்லுங்கள் சார் கேட்க ரீசனிங் we can definitely say sir but only point is when there is a structuring which has happened only because of the reduction in respect of the principal payment itself and there is an appropriate sanction with the higher ups authority they will come and change it accordingly அப்போ சொல்லும்போது if to be on the safe side you can definitely give it as a report but you don't have to classify it. You don't classify it as NPA. Sir, இது வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இட் ட்ரிகர்ஸ் மீ another relevant point in respect of a EMI fixation. ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி வாஸ் ஆக்குபைட் பை அ பேங்கர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இட் வாஸ் ஆக்குபைங் த பேங்க் அண்ட் ஓனருக்கு அவனுக்கு நல்ல டேர்ம்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது த பேங்கர் வாண்டட் தி ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஆல்சோ ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் somebody else was occupying that they had to do the remodification according to the requirement of the bank. For remodification they wanted to have a loan of 30 lakhs. 30 lakhs பண்ணால் அவங்ககிட்ட கிடையாது. அவன் என்ன சொன்னால் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்குன்னு சேர்த்து நீங்கள் ரெண்ட் கொடுக்க போகிற இல்லையா 30 lakhs லோன் கொடுத்துருங்கோ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுங்க அந்த இந்த ரெண்ட் கொடுக்க போகிறீங்க அந்த இன்க்ரீஸ் ரெண்ட்லேருந்து நான் கொடுத்துட்றேன்ட்டான். They wrongly calculated the EMI. They have wrongly calculated the EMI. Sanction letter states an X amount of EMI. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா 2 வருஷம் ஆகி போச்சு லோன் கொடுத்து அந்த இஎம்ஐ பேலன்ஸ் குறையவே இல்லை. கண்டிப்பாக கொஞ்சமாவது குறைஞ்சிருக்கணும் ரொம்ப குறையாது பட் பேலன்ஸ் கொஞ்சமாவது குறைஞ்சிருக்கணும். ஏன் குறையிலன்னு நான் போய் எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கும்போது திஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எஸ்பிஐ சிம்னியா நகர் ஐ வெரிஃபைட் தட் அண்ட் கேல்குலேட்டட் அண்ட் செக்ட் அப் இட் இஸ் நாட் ரெடியூசிங். என்னன்னு பார்க்கும்போது த இஎம்ஐ வாஸ் ராங்லி ஃபில்ட் அப் ராங்லி கேல்குலேட்டட் அட் த டைம் ஆஃப் ஃபிக்ஸிங் த இஎம்ஐ. அப்போ என்ன பண்ணோம்னா வி டி நாட் கிளாஸிஃபை அஸ் an NPA naturally because the loan has been fully repaid. That is whatever with the EMI debited has been recovered. Appo what I did only in the LFAR we said and we made it very clear this NPA norms this EMI fixation was wrong, it has been rectified. Then it went up to the situation and they were not able to pay the amount. At that point of time what they did is EMI they did not change it, they asked them to prepay some amount. In fact bank also helped it with an incremental deposit and they gave the money and they took it back by way of installment and it was settled down. Similar to what you are talking about. இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு கேஸில் நடந்ததை வச்சு சொல்கிறேன் நான். ஸோ மை பாயிண்ட் இஸ் வி ஹவ் டு ஆல்சோ ஹேவ் டு பி ரேஷனல். இட் இஸ் நாட் தட் இரேஷனலி வி ஹவ் டு தாங்க நான் பிடிச்ச குதிரைக்கு வாழ்ந்துறது கிடையாது. வி கேன் ஆல்சோ ஃப்ளெக்சிபிள் பட் அட் த சேம் டைம் தட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஹேஸ் டு பி வி ஹவ் டு ஆஃபர் தே ஷுட் நாட் கிராப் இட் ஃப்ரம் அஸ். தட் இஸ் த ஒன்லி பாயிண்ட் விச் ஹஸ் டு பி மென்ஷன் அபவுட் திஸ். So when is implementation complete? The restructuring cases la pathina implementation when it is completed and when it can be upgraded. Enna na solliten restructuring panna it has to be downgraded solran. When it will be upgraded when it is implementation complete. They made it very very clear in case of joint loans when the documentation is completed by all the lenders. Neenga mattum illa bank oru 3-4 bank சேர்ந்து பண்ணனா எல்லா lenders பண்ணனும். New capital structure போட்டு இது வந்து I am talking about restructuring in case of large advances. கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு அடிஷ்னலாக இவ்வளோ கேபிட்டல் கொண்டு வரலாம் கொடுத்தா ஃபுல் அமௌண்ட் என்னைக்கு கொண்டு வராங்களோ அன்றைக்கி தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கம்ப்ளீட். எதுக்கு இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கம்ப்ளீட் சொன்னேன்னா தட் இஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் இயர். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஸ்பெசிஃபைடு பீரியட் ஃபார் அப்கிரேடேஷன். அதுக்கு என்ன சொல்கிறோன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணி அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பிரகாரம் ரீஸ்கெடியூல் பிரகாரம் 20% ஆஃப் தி அமௌண்ட் விச் ஹஸ் டு பி ரெக்கவர்ட் ஹஸ் பின் ரெக்கவர்டாக இருந்தால் தென் இட் ஹேட் பி அப்கிரேடட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் லார்ஜ் ஸ்ட்ரக்சரல் ரீஸ்ட்ரக்சர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ். சரி ஸ்மால் ஸ்ட்ரக்சர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு என்ன இருக்குது எம்எஸ்எம்இக்கு இருக்கலாம். அதில் ஒன் மோர் கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் தேர். Satisfactory performance means borrower entity is not at default with any specific lender at any point during the period. அந்த வந்து ரெக்கவரி பீரியட் அவன் என்றைக்கு அவன் ரீபேமெண்ட் சொல்கிறானோ அதுலேருந்து அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு டிஃபால்ட்டே இருக்கக்கூடாது. விச் மீன்ஸ் எஸ்எம்ஏ 0 கூட ஆகக்கூடாது. ரெகுலராக அவன் கொடுத்துட்டு இருந்தானா தென் இட் இஸ் கால்ட் அ சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி பர்ஃபார்மன்ஸ் தென் இட் கேன் பி அப்கிரேடட். ஸோ நார்மலாக இதில் இன்னும் செகண்ட் பாயிண்ட் இருக்குது அது அப்புறம் நான் சொல்கிறேன். பட் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி பர்ஃபார்மன்ஸ்னால் அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு மணி ஹஸ் டு கம் லைக் தட். And MSME segmentsக்கு no repayment or remain outstanding for more than 30 days. Cash credit accountக்கு அந்த continuous drawing of over period இது வரும் திருப்பி. I am sorry. I think there is one more item which is there. I think I do not have the slide here, but I will just tell about that. I think it should be there. Yeah, one particular slide is missing. Whenever a restructuring happens,
I give moratorium for principal as well as interest. அடுத்த 6 மாதத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டாம், 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் பிரின்சிபல் பே பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் moratorium. First 6 months moratorium is given for interest, next 6 months moratorium is given for principal. When is that 1 year happens சொன்னால் whichever is later. For example, January 2025 I do the restructuring, 30th June 2025 வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டே கொடுக்க வேண்டாம். அந்த 30th ஜூன்லேருந்து he has to start paying the interest. 31st of December 2025 he has to start principal. The 1 year calculation will happen from 31st December 2025. So 30th June 2025 அவன் பண்ணியிருக்கான், 30th June 2026 அவன் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் ரெகுலராக பே பண்ணிருக்கான், நான் அப்கிரேட் பண்ணுறேன் சார்னா பண்ண முடியாது. Whichever is later, whenever a moratorium happens for 2 items, whichever is later, அதுலேருந்து 1 year it has to perform. எதுக்கு இந்த இவ்வளோ ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் மேட்டர்னா, அவனுக்கு வந்து உடனே ஒரு 6 மாதத்தில் அப்கிரேட் பண்ணுவாங்க. அப்கிரேட் பண்ணால் அடிஷனல் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா ரீஸ்ட்ரக்சர் தான் அடிஷனல் ஃபெசிலிட்டி தரமாட்டாங்க. அடிஷனல் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்து திருப்பி இன்னொரு போய் மாட்டின்ட்டுருவாங்க பேங்கர்ஸ். ஃபார் அவாய்டிங் தட் வாட் தே ஹவ் டன் இஸ், whenever a restructuring happens, whenever a moratorium is given for both interest and principal, whichever is later, from that day 1 year they have to do the performance. If they perform, then the asset can be upgraded. Until then it cannot be. This is a different upgradation from what I have explained to you. They explained earlier cases வந்து நார்மல் அக்கௌண்ட்டு 3 இன்ஸ்டால்மெண்ட் டியூ ஆகி என்பிஐ எடுத்து அப்புறம் ரெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு வந்து வாங்கியிருக்கான் ஓவர் கிரேட், அது வேறு விஷயம். இது ரீஸ்ட்ரக்சரிங்கில் whenever a restructuring happens, when you do this moratorium for both interest and principal, whichever is later, அதுலேருந்து 1 year they have to do a performance. And the next item is இருக்குது I think I have captured it. Reversal of interest. So there is one more item which has to be very, very clear. How much of interest I have to reverse? Once I become an NPA, how much of interest I have to recover? NPA எந்த வருஷம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்களோ அந்த வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிவர்ஸ் ஆகிடும். But what happens is the circular is very, very clear. Whatever be the interest unrecovered in respect of the past periods has to be recovered. How do you determine that? அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்யூட்டரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டுபிடிக்காது சார். ஒன்லி we have to provide. ஸோ என்பிஐ ஐடென்டிஃபை பண்ண கேஸ்க்கெலாம் பழைய இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா நம்ம பார்க்கணும். அப்படி இல்லைன்னா we have to pass that entry. To which account it has to be debited அந்தந்த ஹெட் ஆஃபீஸே சொல்லுவான். இந்தியன் பேங்க்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் சஸ்பென்ஸ்னு சொல்லுவான். இன்னொரு இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் நாட் ரெக்கவர்ட் ஐஎன்சி அப்படி இன்னொரு பேங்க்கில். Depends on bank to bank. But the point is, whenever an account is identified as an NPA, whatever be the interest in respect of the prior period, if it is not recovered, it has to be reversed. Sir, prior period not recovered, எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க? Number 1, in respect of CC account or overdraft account, நம்ம இந்த வருஷத்தை ரிவர்சல் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் பேலன்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் பாருங்கள், வாட் இஸ் த லிமிட் பாருங்கள், டிஃபரன்ஸ் இஸ் அன்ரெக்கவர்ட். எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா 10 லட்ச ரூபா இஸ் த லிமிட்டு, நான் இப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டுகிட்டே இருக்கேன், 17 லட்ச ரூபா ஆகிப்போச்சு. 17 லட்ச ரூபாயில் லாஸ்ட் 1 year இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் 1 லட்ச ரூபா, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிவர்ஸ் ஆகிடும் என்பிஐ ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது. ஸோ பேலன்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஷோஸ் 16 lakhs. 10 lakhs is the limit, 6 lakhs is the difference, the entire 6 lakhs is interest unrecovered only. அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணுங்கள். இது ஒரு மேட்டர். டேர்ம் லோன்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் என்ன பார்க்க சார், ஐடென்டிஃபை த ஐடியல் டிராயிங் பவர். இந்த வருஷம் 43 இன்ஸ்டால்மெண்ட் முடிஞ்சிருக்கணும் அவுட் ஆஃப் 60 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸு. ஸோ இன்னும் 17 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் தான் பாக்கி இருக்கணும். அந்த 17 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் டியூ, அந்த அமௌண்ட்டுக்கும் வாட் இஸ் பேலன்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் டிஃபரன்ஸ், இட் கேன் பி ஸ்ட்ரெயிட் அவே டேக்கன் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரெக்கவர். இது ஈஸியாக இது அவன் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொன்னான்னா அவனே கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்க சொல்லுவான். Branch has to calculate and give it. Otherwise, you do this as a simpler manner. But the point is, it is very, very clear. NPA, the inter created income, past periods shall be reversed. This is part of the circular. Once again, it is not from my mind. Past periods has to be reversed. If the loans with moratorium payment is there, capitalized interest need not be reversed. This is I explained பண்ணது. In respect of NPAs, fees, commission, similar income that have accrued shall cease to accrue during this period and shall be reversed in respect of past periods also. NPA identify பண்ணிட்டீங்கன்னா any other income, not only interest, any other income நம்ம accrual based provide பண்ணியிருந்தா that has to be reversed. Now I come to a sensitive question on this. இது ஏதோ இவங்க வந்து இன்ஸ்டியூட் அவங்க யாரும் இல்லையா, லைசன்ஸ் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ unapproved license ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ப்ரொவிஷனிங், whose responsibility? Whose responsibility is provisioning? This is a question for all of us. Whose responsibility is provisioning? Yes sir, whose responsibility is provisioning? Accounts department. அப்புறம்
branch. Apparam? Any other answer? There can be so 120 people இருக்கும் 120 answers வரணும் எனக்கு ஆக்சுவலாக 2 தான் ஆன்சர் வந்தது. Please understand, provision is not the responsibility of the branch alone. Provision is not the responsibility of the bank alone. It is the responsibility of the branch and the auditors. Once again, this I am not telling, bank is RBI is telling. The primary responsibility for making adequate provisions in respect of any diminution is that of bank managements and the statutory auditors. It is not central statutory auditor and central management. Andanda bank management, andanda bank or branch auditors. This is given by Reserve Bank of India. So what does it mean? The provisioning responsibility is belonging to us. We don't pass an entry. Please understand, at the branch level, no provision is being made. We only do the computation and give it in the report. Provisioning is done at the head office only. But whose responsibility is to identify the provisioning? Whose responsibility is to identify the diminution value of asset? It is the auditors. So please understand, no more we can say that it is their responsibility. So it is not viable. It is not possible to say that the branch management will do it. We are responsible for that. Please do it. According to that only we can do it. The assessment made by the income assessing officer of RBI is furnished to the bank. Whenever AFI happens, annual financial inspection, the bank வந்து large branches போவாங்க. That is large branches above 50 crores they consider as large branches. 200-300 crores மேல இருக்கிறது every year போவாங்க. 50 to 300 once in 3 years போறாங்க. So annual financial inspection போகும்போது they list out a list of potential NPAs and give it to the respective branch. நம்ம RBI inspection report வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். These are all potential NPAs கொடுத்து போயிடும். அவன் he cannot mark, he will not mark as a NPA. அவன் லிஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு போவான். அந்த branch managers has to identify. If they don't identify, it's our responsibility to report that it is potential NPA. Concurrent auditorsக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது. Concurrent auditorsக்கும் அவன் ரிப்போர்ட் தான் பண்ணுவான். ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடியது ஸ்டாச்சுரி ஆடிட்டர்ஸும் branch மேனேஜ்மெண்ட்டும் மட்டும்தான். This is regarding IRAC norms. I am going to the second portion of reporting excellence. அப்படின்னு டாபிக் கொடுத்தாங்க, அதனால் ரிப்போர்ட்டிங் எக்ஸலன்ஸ் போகிறேன். எனி கொஸ்டின்ஸ் ஆன் த ஐராக் நாம்ஸ்? தெர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் விச் ஆர் அவைலபிள் பை வே ஆஃப் 90 days என்ன 180 days அதெல்லாம் இன்கேஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லிமிட்டு ரெனியூவலுக்கு 180 days கொடுக்குறான். தட் இஸ் ஒன் பிளேஸ் வேர் யூ ஹேவ் அ குஷன். நார்மலாக 90 days இது ஃபார் NPA. இன்கேஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 180 days. எதனாலன்னா ரெனியூவல் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு 180 days. முன்னாடி வந்து அது டெஃபினேஷன் இல்லை, இப்போ டெஃபினேஷன்லேயே வந்துடுது. டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லிட்டான்? எனி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆர் அடாக் லிமிட் if it is not renewed within a period of 180 days, it will become an NPA ன்ட்டான். அதனால் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அஸ் வெல் அஸ் திஸ் அங்கே மட்டும் தான் 180 days, மற்றதெல்லாம் 90 days தான். கிராப் சீசன் விட்டுருங்க. அதர் தன் தட் ஆல் த பிளேசஸ் 90 days only, 180 days is 180 days. பத்தலன்றாரா? அவன் ஷார்ட் ரிவ்யூ, லிமிட்டட் ரிவ்யூ, quick review, final approval coming from waiting from regional office, regional manager not in station, எல்லாம் கதை அப்படின்னு RBI சொல்கிறான். நான் சொல்லலை. They are making it very clear. That is why they have given 180 days time. Normal time is 90 days. அதுக்கு தான் நம்ம போன உடனே என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பைர்ட் லிமிட் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து வச்சு தயவு செஞ்சு இதை கையோட முடிச்சு கொடு. சார், invariably what happens is most of the limits will be within the branch power itself. So the branch has to take necessary steps for getting the information and do the renewal. இவன் அப்போ என்ன பண்ணுவான், அப்படியே ஒரு பேப்பர் வாங்குவான், ஒரு அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணுவான், ரெனியூவல்னு போட்டு கொடுத்துருவான். That is not accepted, because I am going to come to that in the LFAR once again. Whenever a renewal happens, the renewal has to be appropriate renewal. What is appropriate renewal? Only after an appropriate. ஸோ அதனால் ரெனியூவல் அவன் 180 days டைம் கொடுத்துருக்குது. அதுக்கு தான் முதல்ல 90 days இருந்தது, அது 180 days ஆகினது காரணம் இதுதான். பிகாஸ் they need extra time for doing this renewal அப்படின்றதுனா அப்ரைசல் பண்ணுறதுக்கு 180 days வேணுன்றதுனால தான். there is nothing like short review, there is nothing like limited review. ADAC limit, renew expired limit 180 days becomes NP. பேங்க் மேனேஜர் ஒத்துக்கிட்டோம், ஒத்துக்கலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ரிப்போர்ட்டிங் எக்ஸலன்ஸ், LFAR and MOC. Actually this is the topic. I liked the topic. I had to restructure my LFAR reporting because LFAR reporting எல்லாத்தையும் நான் பேசிட்டு வந்திருந்தேன். பட் இது வந்து ரிப்போர்ட்டிங் எக்ஸலன்ஸ் சொல்கிறாலே, அது எப்படி நம்ம சொல்கிறது, how do I deliver? And I was also worried how many of the people will be staying back at that point of time. ஏன்னா 2 நேரம் ஆயிருக்குமேன்னு பார்த்தேன். It's very very heartening to note that almost everybody is available except for 6-7 people who have gone. That doesn't matter because I'm very happy with the majority. நரேந்திர மோடியே மெஜாரிட்டியில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. அதனால் let us go on this.
So, as far as reporting excellence is concerned, I would like to deviate from our routine LFAR report because class by class தான் எல்லாத்தையும் பேசுகிறோம். But what is this reporting excellence னு பார்த்தீங்கன்னா, first is importance. I have 5 items. முன்னாடி நான் சொல்லிட்டேன் என்னென்னு சொல்லுவேன் 5 items. அதில் importance என்னென்னு சொல்கிறேன். It's a detailed questionnaire. It's an absolute detailed questionnaire. If you answer this questionnaire in an appropriate manner, you can be rest assured that you have done a good audit. நம்ம இந்த ஆடிட் இது போடுறோம் இல்லையா, வி ஆர் புட்டிங் ஆடிட் ப்ரோக்ராம், ஆடிட் கொஸ்டினர்லாம் நம்ம வந்து கண்காண்டாக இது கார்பரேட் ஆடிட்ஸ்க்கு பண்ணுறோம். ஸோ அந்த கொஸ்டின் நம்ம என்னென்ன டிசைட் பண்ணுறோமோ, டேட்டாஸ் எப்படி பார்த்தோமா, கிரெடிட்டாஸ் எப்படி பார்த்தோமா, கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கினோமா, நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணுறோம். அது எல்லாமே வந்து இவங்க கொடுத்துட்டான். ஸோ த டீடைல்டு கொஸ்டினர் விச் ஹஸ் பீன் கிவன் பை LFAR, ப்ரீவியஸ்லி LFAR வாஸ் வெரி ஸ்மால், மொத்தமே 7 பக்கம் தான் இருந்துச்சு. ஐ ஹவ் டன் தட் ஆடிட், ப்ராப்ளி தி எல்டர்லி ஜென்டில்மேன் ஹியர் வுட் ஹவ் டன் இட், only 7 pages, and question number 5 is only 2 questions. Only 2 questions, believe it or not. The younger chartered ones, please understand. In respect of large advances examined by you, are there any adverse points to be reported? This is one question. 5B, in respect of other advances examined by you, is there any adverse points, adverse features to be reported? These are the only 2 points which are there. Definitely the senior gentleman will understand that. Now that question has been expanded to 20 questions. Why? Because nobody was reporting in those 2 questions. So now what they have done is they have expanded the question in such a detailed manner that you are under bound to help. Sir, and the 6 பேரில் 3 பேர் திருப்பி வந்துட்டாங்க. So my strength is definitely increased. Thank you very much, sir. So it's a very comprehensive question. If you are able to answer the questionnaire, my dear friends, definitely the quality of your audit is definitely good. I see a couple of my students also. I am very happy where I have been addressing. I have 1 or 2 couple of students there who have become chartered ones. I am very happy that they are coming and hearing this in a different platform. They know about how I have been explaining this in the earlier occasions also. All the activities of bank is covered in this questionnaire, right from cash, bank, investments if at all available in the branch, advances, other assets, go to the liabilities, deposits, other liabilities, contingent liabilities, sundry deposits, miscellaneous, bullion, jewelry, books of accounts, and finally miscellaneous. All those 8-9 items are being specifically asked. So you cannot miss any area. It's a very exhaustive area. It's a beautiful audit program which has been given to us. That itself is a great item. So once you cover that items, I am sure that reporting will be automatically excellent only. Even though you don't want to perform in excellence, you will automatically perform in excellence, because if you answer all these questions, it will be perfectly right. And early warning signals are reportable. Red flagged accounts, early warning signals. There is a specific question in the branch. Somebody else was asking. Early warning signals, whenever an account is potential NPA itself, I have to mention. Whenever there is a potential fraud which can happen, I am going to report. Whenever an inoperative account is misused, whenever rotation of duties are not happening, it's a potential danger. So any item of potential danger which can end up at a later point of time by an NPA or a loss to the bank can be reported in LFAR. What else you want? Not only the balance sheet which you are supposed to report, we can talk about the early warning signals of the other items also. It's a supplementary, not a substitute. Your main audit report is an audit report which shows the true and fair view. LFAR is only a supplementary report. It's something considered as a management report. So it is not a substitute. So don't think that this will cover everything. What is required to be given in the main report, you have to give. For example, if there are some activities done by the branch manager beyond his power, it has to be given in the main report itself. MOC போடுறீங்க, அந்த MOC ஓட figures main reportல கொடுத்தாகணும். That will not be only in LFAR. So whenever you have something dangerous to be reported, bring it to the main report. Don't presume just because I have given the LFAR, I have reported it. You have to necessarily mention. It's really a very significant tool. To whom? 4 people. One is yourself, branch auditors. It's a very big tool for me. I have done a good job. I have covered all the areas. I have not missed out any areas. DACGC claim, LC, bank guarantee, எல்லாம் வந்துடுது sir. So if you answer each and every question by reading it appropriately, you don't have a problem at all. It's a great thing for my central statutory auditors. Because central statutory auditors, நம்மளோட audit report நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். What they do is, we are giving this report on the basis of 20 branches audited by us and 240 branches audited by other auditors and 240 unaudited branches. That's what they give us a report. In the main audit report of the bank, when they give,
20 branches audited by us, 240 branches audited by other auditors, and 240 unaudited branches. And நான் நம்பரில் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்கிறேன். I'm just telling you. Which means they are bound by our audit report. So we are giving them the report. Where will they go through the details? LFAR consultation is a பெரிய job in case of a central statutory audit, which we have been part of it. ஒவ்வொரு branchோட audit reporting பார்ப்போம். Each and every branch audit report will be seen. Not only you, please understand, it is also going to the controlling office. Zonal office ku branch la enna vela பண்றான்றது information adula dhaan povum, because they have LFAR is the only place where you give 4 reports. One is your, one is for branch, one is for control office, one is for Reserve Bank of India. The last one is regulators. Reserve Bank of India, I am informed by RBI officials that each and every LFAR report is being, even the smallest bank, it is looked at. There is a team which will be forming part of that. They have a checklist. On the checklist they keep on filling up and giving the, picking up the important items, particularly the red flags and potential dangers. From that they will pick up these items. So it's a very good tool. So LFAR, if you do a reporting properly, this will be definitely helpful for all of us. Sir, எனக்கு இன்னொரு வாட்டர் பாட்டில் வேணும் சார். பண்ணணும் சார், கண்டிப்பாக பண்ணணும். 100% வெரிஃபை பண்ணுன்றது கிடையாது. ஒன்ஸ் அகேன் கேஷ் பேலன்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறது இன்ஸ்பெக்ஷனோட வேலை. நம்ம வந்து we have to only examine what is it exactly. மினிமம் டெஸ்ட் பண்ணணும். அண்ட் செஸ்ட்டை வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி ஆகணும் சார். ஒன்றும் பிகாஸ் there is also an additional report which is being given apart from the LFAR. அனெக்ஷன் ஒன்று கொடுக்குறோம் ஸ்பெஷலி பிரான்ச்சஸ்க்கு, அதே நம்ம ஃபில் பண்ணணும். வாட் ஆர் த கிரிட்டிக்கல் கிளாஸஸ்? LFAR நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோன்னா சார் அது 3 மணி நேரம் ஆகும், யாருக்கும் பொறுமை இருக்காது. அதனால் let us talk about only the critical classes. 5 is a very very critical class. As I told you, 1 2 3 4 important இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க. 5 is critical because that is the major crux of the organization, crux of the bank. In that there are 6 or 7 questions which are being asked, very very important. Each and every question is very very important. I am not going to touch on each and every item. Credit appraisal. So whenever you are going to go and audit a bank, credit appraisal is the starting point, because if the credit appraisal is not proper, the bank is going to end up in a problem at a later point of time. So credit appraisal, whether it is appropriately done, I am not able to spend more time on this credit appraisal except the 2 examples I will tell you. Because what do you see in a credit appraisal is very very important, because when I am going to go for a term loan, or whenever going for an education loan, or whether we are going for a working capital loan, everything has a significant methodology by which it is credit appraisal is happening. For example, if a doctor is coming and asking for a loan for establishing an unit, ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட் வந்தாங்கன்னா he asks for an ECG, ஒரு டென்டிஸ்ட் வந்தாங்கன்னா he asks for a chairs, ஆர்த்தோ வந்தானா வேறு எதாவது கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ டென்டிஸ்ட் comes and asks for ECG, whether it is required or not, you will have to examine. Second issue, whether he is having the repayment capacity, we have to examine. And in the same time, if you are going for a long-term loan by way of a housing, you cannot assess this person only for a specific period. You have to assess for the entire period of the loan. 15 years ka avanukku repayment capacity irukanu paakanum. Whether it is definitely required or not, I can share a classic example on this particular area, wherein one particular branch, there was a senior banking official who has become an MD of a government finance company, and he was drawing an amount of 4.3 lakhs as remuneration, monthly remuneration. He went for a huge house of 2 crores, 2.3 crores. A loan has been given for 2 crores for him. I made it very very clear, the credit appraisal is long. சார் என்ன சார் பேசுகிறீங்க, அவர் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா சார், இந்த பேங்க்கில் டிஜிஎம்மாக இருந்துட்டு டிஜிஎம்லேருந்து ப்ரொமோட் ஆகி அங்கே போயிருக்கிறார் சார் தான், ப்ரொமோட் ஆகி போயிருக்கிறாரு. இங்கேயே டிஜிஎம்மாக இருக்கும்போது 55 வயசு ஆகிப்போச்சு, அங்கே ப்ரொமோட் ஆகி போய் 57 வயசு ஆகிப்போச்சு, 3 வருஷத்தில் ரிட்டையர் ஆக போகிறாரு. அவரோட இஎம்ஐ இப்போ ரெக்குயர்மெண்ட் 2.3 lakhs, அவரோட கேபிட்டல் இன்கம் இஸ் 4.6 lakhs. போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் இஸ் கெட்டிங் ஒன்லி 1.6 lakhs. வேர் இஸ் த ரீபேமெண்ட் கெப்பாசிட்டி? Please understand, this is a live example, it is not a concocted story. இது வந்து ஆர்பிஐ சர்க்கிள் இல்லை சார், நான் தான் பார்த்தேன், பட் ரியல் கேஸ். இப்போது அது உடனே அவனுக்கு அந்த மேனேஜர் ஒத்துக்க மாட்டார் இல்லையா, மேனேஜர் கரெக்டாக ஒத்துக்கல. சார் அவரோட பையன் காக்னிசன்ட்டில் வேலை பார்க்குறான் சார், யூஎஸில், he is getting around 6-7 lakhs in dollars சார். சரி, ஜாயின் பாரோயரா? இல்லை. You make him as a joint borrower, the credit appraisal is good. If he doesn't make as a joint borrower and you are giving the limit only on this particular person, it can be a secured loan, but it is not a proper credit appraisal. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா,
The credit appraisal is a very, very key item, and we are supposed to give a proper report as far as LFAR is concerned by examining whether the branch manager has appropriately done the credit appraisal or not. சார் நாங்கள்லாம் ஒன்றுமே பட்டது சார் அப்ரைசல்லாம் எங்கள் நம்ம கண்ட்ரோலிங் ஆஃபீஸ் தான் சார் பண்ணுதுன்னு கிடையாது. கண்ட்ரோலிங் ஆஃபீஸ் அப்ரைசல் பண்ணுவான், அதுக்கு உண்டான கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அட் தி பிரான்ச் லெவல். பண்ணலாம் சார், இட் சஃபிஷியன்ட். நான் அது வந்து ஏரியாஸ் ஆஃப் கவரேஜில் வரேன். பட் இப்போ நீங்கள் கேட்டதுனால சொல்கிறேன், கரண்ட் இயர் கொடுத்த அட்வான்சஸ் கண்டிப்பாக வெரிஃபை பண்ணணும். அதனால் பாஸ்ட் அட்வான்சஸை வெரிஃபை பண்ண வேண்டாமானா கிடையாது. We have to verify the previous year advances also, because one of the questions in the long form audit report is, in respect of advances examined by you, whether you observed any accounts with quick mortality. Quick mortality, I hope all of you know about quick mortality. Anybody does not know quick mortality? So everybody knows quick mortality. ஏதோ ஒரு படத்தில் என்ன கிருஷ்ணன் சொல்லுவான், யார் யாருக்கெல்லாம் தெரியும் சொல்லுவாங்க, தங்கவேலு யார் யாருக்கெல்லாம் தெரியும் சொல்லுவாங்க, இவ்வளோ பேர் கை தருவாங்க, தெரிஞ்சவங்கெல்லாம் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்லுங்க நான் போயிடுறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம். இப்படி சொல்ல முடியல, யாருமே கை தூக்க மாட்டேன்றீங்க. Quick mortality is an account which becomes an NPA within 1 year from the date of sanction. This is what is called quick mortality. இது சார் 2020 வரைக்கும் இந்த கொஸ்டின் இல்லை சார் LFARல. 5வது கொஸ்டினில் இந்த ஒரு சப் கொஸ்டின் இல்லை, இப்போ அதை கொண்டுட்டான். அப்போ என்னாச்சு, நான் இப்போ ரிப்போர்ட் பண்ணணும். I have to give a report of excellence stating that whether I have observed any quick mortality accounts. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், 25-26 financial year auditum போது, if an account is becoming an NPA, I have to examine when was it sanctioned, and if it is sanctioned within 1 year from the date of sanctioning clarifying as NPA, then the account is called as quick mortality. Because of that, the inference is, if it became an NPA within 1 year, the credit appraisal was not proper at that point of time. That is the interpretation. Need not be 100% right, but 90% will be right. So, so effectively, once it becomes a quick mortality within 1 year, its potential, its credit appraisal was wrong. Not 100% it is like that. There might be situations wherein I have given a loan, the person is unfortunately died, or the entire business, like SAR சொன்ன மாதிரி ஒரு வாரில் ஒரு இடம் அஃபெக்ட் ஆகுது, இல்லை ஒரு ஃப்ளட்டில் போயிடுச்சு, இதெல்லாம் very rare cases. Invariably, when an account becomes a quick mortality, it's a potential NPA. எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா, அந்த கேஸஸ்க்கு ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிகர் பார்க்கணும். சாரோட கொஸ்டின், இந்த பர்டிகுலர் ஐட்டத்தில் you will be under compulsion to see the accounts of the previous year also. Number 1. Second issue, in case of housing loans which has been sanctioned in the previous year, disbursements happen over a period of 1.5 years. So you cannot only see the disbursement, whether the disbursement is appropriately done ன்னு பார்க்கறதுக்கு நான் அந்த sanction ticket பார்த்தாகணும். There is another possibility. Documentation is not fully complete, because the documentation will complete in respect to housing loans only after 2 years, because on the sanction ticket வாங்கினோம், அந்த building sanction, that will take 1.5 years to come. அந்த sanction ticket வாங்கின அப்புறம் தான் next disbursement நான் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்போம். அந்த கண்டிஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும்னா I have to ask for the sanction ticket. அப்போ என்ன பண்ணணும், previous year sanctions பார்க்கணும். Whether you have to see all the previous year sanctions? No, not required. அது என்ன பார்க்கணும் அப்புறமா பார்ப்போம். So credit appraisal, I have just picked up a couple of examples. Next is sanctioning and documentation, including RACPC held documents. Very, very important. ஒரு கொஸ்டினே வந்துருது இப்போ. Whenever documents are maintained at RACPC, have you obtained the documents which has been asked by you from the branch? If not, please report. ஸோ என்னன்னா சார், எங்கே போனால் சார் டாக்குமெண்ட்லாம் RACPCயில் வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க சார், அது வேறு ஆடிட்டரா சார், நான் பார்க்க வேண்டாமா சார்? நோ. In respect of all the branches, whatever be the documents which are maintained by RACPC, you are bound to examine. Are you bound to examine all the documents? No. You can pick up around 10 documents, give them the list, they will arrange for a fix up a time. At that time you will have to go and ask, those documents will be given, verify it and come back. But at the same time, if they don't give it, you are supposed to give a report in the long form audit report. So sanctioning and documentation is a critical area. That is, bank manager receives the application. Credit appraisal is a very big area, sir. KYC numbers பார்க்கணும், application details fill பண்ணணும், இது உங்களோட GST returns பார்க்கணும், income tax returns பார்க்கணும், comparisons சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும், stocks, இதெல்லாம் credit appraisal வரும். I am not going into that. I am just telling you the crux of the issue. So credit appraisal ஒழுங்காக பண்ணணும், அதை பேஸை வச்சு சாங்ஷன் பண்ணணும், சாங்ஷன் பண்ணதை வச்சு டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். டாக்குமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் I have to do the disbursement. Very important area, because this is the place the major portion of the risk is taken, because the money is parted from the bank. Money is parted from the bank only at the time of disbursement. So disbursement can happen only after the entire documents are completed, because ஒரு question இருக்கு LFARல. In the எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டான் சார். In respect of advances examined by you,
Have you observed any disbursement has been made without appropriate documentation has been completed? In respect of advances examined by you, whether there are any disbursement without complying with the terms and conditions of the sanction. So, ஒரு condition போடுறான், housing loan கொடுக்கும்போது you have to bring your entire margin and then you will give a disbursement, number one. Second issue, income certificate ஒரு broken period easy வரல, அந்த easy வந்தால் தான் கொடுப்பேன். ரெண்டு. மூணாவது, it has to be constructed, my approved engineer will go and inspect, only on the base stage by stage I will give the amount, number three. Fourth item, அந்த பில்டிங்கோட அப்ரூவல் வரணும், அப்புறம் தான் நான் கொடுக்க ஆரம்பிப்பேன். நம்ம என்ன வேணால் கண்டிஷன் இருக்கலாம். நான் சொன்ன அதே கண்டிஷன், உங்களோட கோபார 20 கொண்டு அப்போ தான் நான் லோன் கொடுப்பேன். தட் கேன் பி. இது ஹவுசிங் லோனுக்கு. வேறஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் டேர்ம் லோன், DSCR பார்க்குறேன், ஐ மீன் டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ பார்க்குறேன், இட் இஸ் வெரி வீக். ஸோ வாட் ஐ செட், டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ இஸ் வீக், ஸோ யூ ப்ளீஸ் bring in capital to the extent of 35 lakhs. So he has to bring in the capital, give an auditor certificate for the money having bring into the capital, then only the disbursement can make. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி செக்யூரிட்டி கொடுத்துருக்கான், அந்த ப்ராப்பர்ட்டி MOD கொடுத்தா தான் நான் பணம் தர முடியும். வெறும் ஒரு செக்யூரிட்டி மட்டும் கொடுத்தா போகாது. MOD has to be registered, அந்த MOD ரெஜிஸ்டர் ஆனது ஈஸியில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும், அப்புறம் தான் நான் லோன் கொடுப்பேன். இதெல்லாம் கண்டிஷன் சார். I can put any conditions. Only as far as we are concerned as a branch auditor, we have to ensure whether the bank has disbursed only after complying with the terms and conditions of the sanction. Sanction is on the basis of credit appraisal, and disbursement is made after the conditions are completed, whether it has been appropriately done or not. Innone அந்த டிஜி லோனுக்கு அவனுக்கு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் போட்டிருக்கான் மேடம், அவனோட அக்கௌண்ட் ஹேஸ் டு பி மெயின்டைன், அவன் வந்து ஆன்லைனில் ஹேஸ் டு கிவ் த டாக்குமெண்ட்ஸ், KYC தரணும், அந்த பேசிஸில் பணம் கொடுக்குறாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் ஹை வால்யூம், லோ வால்யூம் ஒன்லி. பட் அவன் வந்து ஆன்லைனில் சில டாக்குமெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பயர் பண்ணி கொடுக்கணும், அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதை அக்செப்டன்ஸ் ஆச்சுன்னு தான் பேமெண்ட் தருவாங்க. இது நேஷனல் பேங்க்கில் வரல இன்னும், பட் ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் நிறையா வந்துடுச்சு. நேஷனல் பேங்க்கில் வந்து தான் எனக்கு தெரியல, வந்துடுச்சு இட் இஸ் கோயிங் டு பி தேர். No, I am talking about a security given. I am not talking about the property for which the loan is given. I was talking about a loan which has been given for a term loan for which a collateral security is given and the collateral security MOD, not for the housing loan. I am talking about a term loan. ICOFR, as it is ICOFR is concerned, not all the branches are covered by ICOFR. That's first issue. The head office identifies which are all the branches to be covered by ICOFR, and then they ask us to give a report on the ICOFR. ICOFRல implement வருமா வராதான்றதை நம்ம தான் எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கணும். If you observe 100 accounts and out of the 100 accounts சார் சொன்ன மாதிரி 100 accounts 82 accounts documentation சரியில்லைன்னு வச்சுங்களேன், ICOFR is weak. Same thing what we do in case of a corporate advances. I see one observation and all the 90 items are okay, I will not give a qualified ICOFR. And whether any specific methodologies are there as far as ICOFR is concerned, nothing is there. Guidance note is available. In the guidance note also they are talking about the same thing. When the observations which you give are pervasive in the nature of the branches, then ICOFR is to be qualified. If it is not pervasive, you don't have to give a qualification. And then review and monitoring after the disbursement happens, because my risk is already done, money has gone. So until the money comes back to me, that is the period, that is the longest period. The first few actions on the period is very lesser, but whereas this review and monitoring is going to be a longer duration. Particularly in respect of working capital, it is 1 year. Why? After 1 year there will be a review or renewal can happen. In case of term loan, it may be 3 months period, 5 months period, or 15 months period, or 25 months period also. So the entire period, the review monitoring supervision has to appropriately happen. இதில் என்னென்ன பார்க்கணும், நிறைய கொடுத்துருக்குறான். I will talk about only 3 or 4 items which are very, very important. Working capital loans பொறுத்த வரைக்கும், please ensure that the stock and book debt statements are periodically maintained. Financial statements are maintained, updated on a year basis. No year it can be avoided. Particularly when the renewal happens, the financial statements has to be audited. அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னால், இது ஒரு பெரிய அரை மணி நேரம் ஆச்சு டிஸ்கஷன். What do you mean by audited financial statements? Paucity of time I am explaining to very, very clear. Any financial statement duly verified by a chartered accountant for true and fairness of the financial statements and attested along with the UDIN
along with the notes and accounts is called as an audited financial report. Sir, non-corporates-ல இந்த 2 கோடி ரூபா 3 கோடி ரூபா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் டாக்ஸ் ஆகிட்டே கிடையாது சார், எதுக்கு சார் தரணும்னா அவன் சொல்லிட்டான். நான் கார்பரேட் என்டிட்டிஸ் பியாண்ட் 25 lakhs லிமிட் இருந்தானே நீ ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டான். ஒன்று. இன்னொன்று ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கான். இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ரெனியூவல்ஸ் டியூரிங் தி இயர் ஹேவ் தே அப்டைன்ட் த லேட்டஸ்ட் ஆடிட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், இஃப் நாட் ப்ளீஸ் ரிப்போர்ட். சார் நம்ம வேலை ரொம்ப சிம்பிளாக போச்சு. இருக்கா இருக்குன்னா ஓகே, இல்லையா இல்லைன்னு ரிப்போர்ட் பண்ணு போகிறோம், முடிஞ்சு போச்சு, நம்ம வேலை ஓவர். வேறஸ் ஒரு மொத்தம் 30 ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன் இருக்குது. 30 ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் 27 ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோனில் ஆடிட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்க இல்லையா, ஐகோஃபார் குவாலிஃபை. Definitely ICOFAR will have to be qualified. Once again, for the materiality side, your branch will be too very small for him. See, he is seeing 5 branches which covers almost 1 lakh of crores. All the other rest of the branches comes to around 30,000 crores. So, 20 branches cover the materiality. இப்போது அடுத்தது உங்களதை பார்த்து உங்களை எக்ஸாமின் பண்ணுவோம். அதில் எவ்வளோ வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப், அதுக்கு தான் நான் ஒரு லாஸ்ட் பேராகிராஃப் வச்சுருக்கேன். ஐ ஹவ் டு கிவ் வித் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். வென் தே பிக் அப் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபில் அப் தேர், த என்டையர் டேர்ம் லோன்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன்ஸ் விச் ஹஸ் பின் given by you is very very negligible as far as is concerned. அந்த சிச்சுவேஷனில் இட் மே நாட் பி மெட்டீரியல். இஃப் இட் இஸ் மெட்டீரியல், he is bound to report. முடியாது சார். அவுட் சைட் த ஸ்டேட்டு இன்சைட் த ஸ்டேட்டு ஒன்றும் கிடையாது சார். இஃப் த யூடின் இஸ் நாட் கிரியேட்டட், இட் இஸ் நாட் அன் ஆடிட்டட் ஃபினான்ஷியல்ஸ், நம்பர் 1. இன்னொன்று, ஆடிட்டர் கைத்து போடுவார். ஆடிட்டர் கைத்து போட முடியாது. ஒன்லி a chartered accountant can sign. இன்னொன்று கூட சொல்கிறேன், ஆடிட்டர் கேன் சைன், பட் ஒன்லி when a chartered accountant signs is audited financial statements. You can, why? It's not an audited financial statements. It is not reliable document, sir. It is not a reliable document. Sir, I am telling you, I have around 6 cases. You did not create பண்ணதுனால DC cases has been come. In the last 2 years, UDIN has not been created. அப்படின்றதுனாலே DC cases, disciplinary cases, 6 cases in the last 2 years. Which means UDIN பண்ணாமல் நீங்கள் சைனே பண்ணக்கூடாது. ஸோ எவனோ ஒருத்தன் UDIN இல்லாமல் சைன் பண்ணான்னா என்ன அர்த்தம்னா, அவன் ஒன்றும் ஆடிட்டர் இல்லை, அவன் அந்த சைன் பண்ணும்போது அவன் பார்த்ததே கிடையாது. இவங்க ஏதோ மரத்தடியில் இருக்கவங்ககிட்ட கைது வாங்கிட்டாங்கன்னு நோட்ரி சிக்னேச்சர் மாதிரி. நீங்கள் இப்போ இஃப் யூ கோ இன் டு தி எக்மோட் கோர்ட், சும்மா நீ எதுக்குடா எக்மோட் கோர்ட் போகலான்னு கேட்காதீங்க. அங்கே நியூஸ் பேப்பர் பப்ளிகேஷன் ஆஃபீஸ் இருக்குது, மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கணும். வென் கோ ஃபார் நியூஸ் லெட்டர் உள்ளே போகும்போதே சார் நோட்டீஸ் சிக்னேச்சர் வேணுமா, அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஆடிட்டர் சிக்னேச்சரும். வித் டியூ ரெஸ்பெக்ட் டு அவர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், there are lots of auditors who are signing without appropriate verification. There are lots of charterers also signing without appropriate verification. Audited financial statements equivalent on a dangerous item என்னன்னா net worth statement. பேங்க்கை net worth statement, அதாவது ஒருத்தனோட net worth statement பேஸை வச்சு அவன் லோன் தரமாட்டான். அவன் அந்த பேங்க் மேனேஜரும் அந்த பாரோயரும் டைப் ஆகிட்டாங்க, அதனால தான் லோன் தராங்க. ஆனால் அவன் தந்த உடனே என்ன சொல்லுவான்னா, சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆச்சுன்னா குட் ப்ராஜெக்ட், குட் ஜாப், I will pat on my head. If it is becoming bad, I will put on the head of the auditor. Concurrent audit நடக்கிற இடத்துல எல்லாத்தையும் நடக்கிறது. I have relied on the audited financial statements and auditor's net worth statement. On that basis only I given a report. CBI வரைக்கும் போகுது கேசஸ். CBI அதான் கேள்வி கேட்குறான், நீ எப்போ சைன் பண்ணாலே அவன் சைன் பண்ண இவன் எப்படி அப்ரைசல் பண்ண, அவனை கேட்க மாட்டீங்களா? கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா தட் பேங்க் மேனேஜர் would have already retired and gone also, dead and gone. Very very serious problem. But as far as we are concerned as a branch statutory, let us not bother about that. Whether the disbursement has been properly done and after that review and monitoring is happening or not. Review and monitoring, inspection ஒழுங்காக பண்ணுறாங்களா? இன்ஸ்பெக்ஷன் காத்தால் 9 மணிக்கு கிளம்பி அந்த 6:30 மணிக்குள்ளே 23 நாள் டியூன் பண்ணுவார். எப்படி பண்ண முடியும்? எனக்கு இங்கே நுங்க பார்த்து இங்கே வரதுக்கு 10 நிமிஷம் ஆகிப்போச்சு. அவன் 23 மணிக்கு எங்கேருந்து பார்க்குறது? இட் இஸ் இம்பாசிபிள். Which means that review monitoring process is very very what you call very very absolute farce, absolute farce. So farcical report, we cannot depend on that. So there should be you only pray that you are getting branches where concurrent directors are there. If that happens, concurrent directors are given the authority to verify the working capital limit at least twice in a year. So in that situation, it might have been verified. Yes, sir. This question I get everywhere. I am not under compulsion. I am making it very very clear. I am not under compulsion to go for any union inspection. In fact, last week when I was in a particular branch,
DGM of a bank has come and made the inaugural address. At that point of time, I request any of you and all of you to go to all the unit inspection in case it is wherever it is possible. It's not possible humanly. But the point is, once you get a suspicion in any particular case, you please go into that. Otherwise, you don't have to go for inspection at all, because in fact, cash verification, what you was telling, just verify பண்ணனும். என்னோட branch cash verify நான் verify பண்ண வேண்டாம். But என்னோட branchல ATM தான் நான் verify பண்ணனும். Because ATM is external organization where this dual control exams are dangerous because people can misuse it. So whenever ATM balance is there, ATM balance and bank balance match ஆதா. ATM ல இன்னைக்கு தெரியல cash balance print எடுக்கணும். என்னோட bookல பார்க்கணும், ரெண்டு match ஆதான்னு பார்க்கணும். Internal controls. So I don't have to verify the cash balance at all. Jewelry verify பண்ணணுமா? அடுத்த question. Jewelry we are not here to verify at all. But jewel pockets we have to verify. எப்படி எவ்வளோ பாக்கெட்ஸ் இருக்குது அந்த பாக்கெட்ஸ்க்கு அவங்க கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கானா only for the ICOFR concept, வேறு எதுவும் கிடையாது. Whether the internal controls are appropriately done and whether the dual controls is happening or not. Next is asset classification, provisioning and stress assets. What we are discussing about there, that will come in the LFAR. Whether appropriate asset classification is happening or not and restructuring is properly done or not. So no, sir. Very good question. Actually, it is coming in one of the subsequent slides. But since he has asked that question, I will tell you immediately. Materiality is what you have to decide. And materiality itself is decided on the risk assessment. What is the risk assessment as far as a particular branch is concerned? If everything is only a jewel loan and nothing else is there, your extent of verification can substantially come down. But at the same time, if only jewel loans are there, you pick up at least the top jewel loans and examine whether the documentation has been properly done or not. Sir, what is the documentation has to be examined in respect of jewel loan? Please understand, there should be an application for jewel loan, list of jewels which has to be listed out, there should be a chit which will consist of all the items which is standardized methodology, and appraiser should have appraised it, and on the basis of that, quantity and quality, which means fineness of the gold should have been recorded. On the basis of that, the branch manager should ascertain what is the amount which is payable, and on that basis only the amount has to be paid, and when the amount is paid, it has to be disbursed only to the SB account of the borrower. You can definitely do it. You can definitely do it, but because of this, lots of frauds are happening, because the third party appraisals are not being properly done. If the account has been already inspected by one of the head office inspection or RBI inspection, you can go through the report. They may be able to say that third party appraiser has come and verified it during this process. If that is happening, for example, in case of all the rural branches, once in 6 months, all the jewels are supposed to be appraised by the third party appraiser. There is a written document for that particular area. And NPA suit filed also we are supposed to report. NPA suit filed, generally what the branch management says is, sir, இது ஏற்கனவே NPA ஆயிடுச்சு சார், ஏற்கனவே ரைட் ஆஃப் பண்ண வேண்டிய சார், அதில் என்ன சார் ரிப்போர்ட் இருக்குன்னா அதையும் நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு, because LFAR asks the question in respect of NPA, wherever suit filing has been recommended, have you filed the suit filed? Whenever a recovery is happening, whether recovery is appropriated towards interest or principal as the case may be, and in respect of NPA, whether the units has been physically verified, whether the assets has been once in the 3 years it has been evaluated or not. All these questions are asked in LFAR. So NPA நம்ம பார்க்க வேணான்றது கிடையாது. Suit filed accounts, சார் ஏற்கனவே suit filed சார், அதில் என்ன சார் இருக்குது பார்க்கணும், because they are asking in respect of suit filed accounts, what is the status of the case, we are supposed to give a report. So suit filed accounts நம்ம பார்த்துட்டு then we will have to give a report. Other than that we will not be able to justify. Non-funded exposures and compliances thereon, bank guarantee and letter of credit, definitely we have to examine. சார் இது வந்து அவங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் தூக்கணும் இல்லை, கீழே பார்க்க முடியாது இல்லை, I have to examine that, I have to tell them. Non-funded exposures and compliances thereon, we have to give a report. அடுத்தது, other than advances, I will just fast because time is running out, 6:40. Suspense, very very important. In suspense, நம்ம நார்மலாக கார்பரேட் சஸ்பென்ஸ் மாதிரி கிடையாது, இதில் இருக்க சஸ்பென்சஸ் டெபிட் பேலன்சஸ் இன் தி சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ வேறெவர் சஸ்பென்ஸ் ஐட்டம்ஸ் ஆர் தேர் ஆஸ்கிங் அ ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின்ஸ் வெதர் த ஐட்டம்ஸ் இன் சஸ்பென்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பீடிஷியஸ்லி கிளியர்ட். ஸோ தே ஆர் சப்போஸ் டு மெயின்டைன் ஒன்லி ஃபார் அ ஷார்ட் டர்ம் பீரியட் எக்ஸப்ட் ஃபார் 3 deposits, rental deposit, electricity deposit and any other deposit which is long term requirement. Other than that, suspense பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடாது.
அது இருந்ததுன்னா you have to pass an entry. That they are asking it. So expeditious clearing and also reporting unusual items. ஸோ நீங்கள் அந்த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை பார்த்துனே இருந்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக சிலது தான் வரும். புதுசாக ஏதாவது புதுசாக டக்குன்னு வந்ததுன்னு சொன்னோன்னா சார் சொன்ன மாதிரி சஸ்பென்ஸை டெபிட் பண்ணி பார்ட்டி அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் பார்ட்டி டெபிட் பண்ணி சஸ்பென்ஸை திருப்பி கிரெடிட் பண்ணுவாங்க. Definitely possible. Suspense or standard deposits, wherever it is possible. So unusual items we are supposed to report. Liabilities, deposits they are asking us to do the KYC verification and also AML verification. Sir, எல்லாத்தையும் பார்க்கணுமா? இல்லை. You have to satisfy yourself whether the bank is appropriately following the KYC norms. If you pick up 10 items and 9 items KYC is not there, probably you will have to expand the samples. Same way in case of AML also, anti-money laundering, whenever in respect of working capital loans which you are seeing, if there are lots of accounts where are continuously cash drawing, you have to definitely think of AML, whether any anti-money laundering is happening or not. It has to come to your mind, you have to examine that. You can definitely close it that it is not there. There is no problem, but it is for you to examine that. Bills payable and sundry deposits, aging we are supposed to report. For that purpose we have to verify it. Contingent liabilities, any other than LB and BG. LB and BG is separate, non-funded exposures. But contingent liability other than that, எப்படி வரும் சார்? Rental income இருக்கலாம், rent additional increment provision போடலாம், ஸ்டாஃப் யாராவது against the bank ஃபைல் பண்ணிடலாம், இல்லை இங்கே இருக்கிற கஸ்டமர் யாராவது நம்ம பேரில் பேங்க் மேலே they would have raised a claim for customer claims etc. Any contingent liability for which you have to go and see the legal expenses account. What are the items in the legal expenses account which is there? If there are any cases for which lawyer payment is being made, you can definitely examine whether any legal cases are there. Test check of income earned and expenses incurred and reporting of material items. Interest checking நம்மளோட ஏரியா கிடையாது, it's a revenue auditors area, but we are supposed to do a test check in couple of places and whether any variances are being there. Same way on interest on deposits also, because these are the two major assets and liability where you have an expenditure as well as revenue in respect of the items. IRAC norms, compliances and reporting thereon, we have sufficiently discussed about that. Whatever be issue in case of income recognition and asset classification, we are supposed to give a report in the LFAR. Divergent trends in income and expenditure account. There is a specific question in the LFAR which states that when there is an increase in deposit, expected to have increase in expenditure on deposits also. Need not be all the time, because when there is a reduction, falling interest rate, there can be a increase also. We can't say, but we have to examine on whether the divergent trends have been explained by the branch management. If they are explained by the branch management, no problem. If the branch management has not explained, you calculate the explanation and ask them to give it as an explanation, they will give it. Because branch manager has a limited understanding on this particular area. Because you have to respond to that, please give that and take an acceptance from them. On that basis, we can look at that. This is the next item other than advances. Internal control of gold, bullion, security items, if at all it is there. Security items கண்டிப்பாக இருக்கும். The drafts gives எல்லாம். What is the internal control? As that other gentleman was telling, ICOFR is having a significant impact in this area. Books and records maintenance. இப்போ எல்லாமே computerized தான். In the CBS environment, there are no books of accounts maintained. But there are certain branches like locker rent, இதெல்லாம் இன்னும் மேனுவல் ரெக்கார்ட் வச்சுட்டு இருக்காங்க. கேரண்டிஸ் இஷ்யூடு வந்து டாக்குமெண்ட்டில் போட்ட அப்புறம் கூட மேனுவலாக ஒரு லிஸ்ட் வச்சுட்டு இருக்காங்க. இன்சூரன்ஸு மேனுவலாக வச்சுட்டு இருக்காங்க. So wherever manual books and records are there, whether it is properly controlled or not, you have to examine and report. Manual intervention and data integrity. Please understand, the accounts should not be having any manual entry at all. I was talking to you in the initial stages, we have some strength, we have some armory in Asona. This is a place where we have an armory. Bank has categorically said, that is the RBI has given a direction to all the banks to create test data environment. Test data environment கொடுத்து, we can go and do a test data verification also. எவ்வளோ தான் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகுது தெரியாது, பட் தே ஹவ் கிவன் இட். நம்பர் ஒன். செகண்ட் இஷ்யூ, மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் ஷுட் நாட் பி தேர். இஃப் அட் ஆல் மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் ஹேப்பன்ஸ், டூ இட் வித் அன் ஆடிட் ட்ரெயில் அப்படின்னு இருக்கான். அண்ட் கிவ் த ஆடிட் ட்ரெயில் டு த இன்ஸ்பெக்டிங் ஆடிட்டர்ஸ். திஸ் இஸ் அன் ஆர்மரி விச் யூ ஹேவ். ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, மேனுவல் கரெக்ஷனே பண்ணலன்னு சொல்லிட்டாங்க சார், நம்ம விடலாம் வேண்டாம். You can go to the exception report. In the exception report audit trail பார்க்கலாம். ஆடிட் ட்ரெயிலில் மேனுவல் என்ட்ரி என்னென்ன இருக்குதோ அதை பார்த்தானா அது லிஸ்ட்டு கொடுப்பான். அந்த மேனுவல் என்ட்ரிக்கு அந்த ஆடிட் ட்ரெயில் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். whether there is a genuine reason for the audit trail. Manual correction பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒன்றும் கிடையாது. There can be every possibility it can be done. But at the same time, whether it is appropriately authorized or approved, that we have to verify in this case of data integrity.
ஒன்று நீங்களே சொன்ன இந்த கேஸ் தான், அதாவது இஎம்ஐ மாற்றுறாங்க இல்லையா, அதாவது when the principal is not fully drawn, EMI is changed, that will be done a manual intervention which has happened, because once at the time of document creation it would have been created by way of an X amount of money, but when there is a change it can be changed. Number one, there is another possibility wherein the term loans க்கு பதிலா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போட்டது தப்பா போட்டுருக்கலாம், ஒரிஜினல் சாங்ஷன் பிரகாரம் போடாமல் 2% above PLRனு போட்டிருப்பான், 2% above PLR இருக்காது, 2.5% இருக்கலாம், 1.5%. இது ஒரு ஆப்ஷன். இன்னொரு ஆப்ஷன், party would have done CRISIL rating subsequently, interest rate can be reduced. முதல்ல கிறிஸ்டல் ரேட்டிங் வாங்கிக்க மாட்டாங்க, ரேட்டிங் வாங்கினா உனக்கு 6% குறைக்கிறேன் சார், அந்த 6% குறைக்கலாம். இதெல்லாம் மேனுவல் எக்ஸாம்பிள்ஸ், இதெல்லாம் need not be always, but whenever there is, all these things are backed up by audit trail. So audit trail பார்த்து வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட we have been given armory, please ask for the audit trail. On that basis you get satisfied whether the manual intervention is appropriate or not. Interbranch accounts, invariably it is not there nowadays because everything is computerized CBS, but at the same time there are some transactions which is yet to be responded by the branch, or branch has sent a message to another branch, it is yet to be responded by other branch. The question varum statistical information da, whether the latest information has been appropriately verified or not. Still the transaction happens that no branch is expected to create a originating debit, they can create only a originating credit. Whenever there is a transaction debiting the other branch, they are not supposed to do it, that they will be waiting for the concurrence from them, then only they will pass the entry. That is, if a transaction happens as to the debit of another branch, I have to inform the branch has to create that entry, then I will respond it. This is the correspondence, that correspondence we have to examine and report it. Frauds, we are not expected to identify frauds. SA 240 does not expect you to identify frauds, but at the same time we are supposed to examine whether any potential frauds are there, which we have to examine. How to determine? முதல்ல சொன்ன மாதிரி துப்புரையும் சாம்பு தான், கண்ணில் பட்டுச்சின்னா குட், படலைன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது. But at the same time you please go through the inspection reports and the last year LFAR. If there are some indications which are being created by way of a style of the reporting in respect of the particular branch, you can definitely examine whether any frauds are happening or not. KYC and AML guidelines I have already informed you. MIS reporting, there is an MIS reporting happens to the head office on a periodical basis. இது வரைக்கும் நம்மகிட்ட அதை கேட்டது கிடையாது, இப்போ LFAR அதை கொண்டு வந்துட்டான். Whether the bank has an MIS reporting systems regularly happening to the head office or not, controlling office சொல்லணும், இது எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது, எவ்வளோ ஓவர் டிராஃப்ட் இருக்குது, இதெல்லாம் ரிப்போர்ட் தரதுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இஸ் தேர். Whether they are giving a reportனு கேட்குறான், அது நம்ம will have to report about that. Other audits conducted by the one or two example பாருங்களேன், அவ்வளோதானே, one or two பார்த்துட்டு you can. Other audits conducted at the branch. முன்னாடி என்ன கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா, கொஸ்டின் வாஸ் வெரி சிம்பிள். In respect of the branch, if whether any adverse reports or adverse futures of other audits have been persisting, if so report, அதான் பாயிண்ட் இருந்தது. இப்போ என்ன கேட்டால், what are all the audits conducted in respect of the branch லிஸ்ட் பண்ணிடுறோம். We are supposed to list out and then say any adverse futures are there. அப்படின்னா என்ன, நம்ம ஆடிட் ரிப்போர்ட் வாங்கி பார்க்கணும். அது it can be inspection report, it can be IS report, it can be AFI by the Reserve Bank of India, இவங்களோட head office inspection இருக்கலாம், concurrent audit report இருக்கலாம், revenue leakage report இருக்கலாம், there can be any audits for that matter. Ask for those audit reports, examine, if there are any persisting features you have to report it, and if there are any features which gives a persisting systemic weakness, that also we have to give a report. Any other information to the central, that is the last question as far as LFAR is concerned. Do you want anything to be reported to the central shareholders as far as the branch is concerned? This is also an important area where you can be examining that. I have only 2 more slides to be reported. Manner of reporting. We have found out what are all the areas to be reported for excellence, but now we have to understand what is the manner of reporting. Yes, no, not applicable, not or acceptable. எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்சர் வரும். நம்ம படிச்சிட்டோம்னா yes, no, not applicable கொடுத்தானா it is not accepted. Whether large advances, there are lots of branches where there may not be large advances at all. எப்படி சார் இருக்க முடியும்? இருக்க முடியும். ஏன்னா அவன் என்ன சொல்கிறான், large advance கேட்குற டெஃபினிஷன் 10% of the fund based and non fund based or 10 crores whichever is less than wrong. There may be some branches where it is only in respect of jewel loan, advances will be 20 crores. 10% of the advance is 2 crores. 10 crores is the other limit. So there may be so many advances less than 2 crores, then there is no large advance at all. But உங்களோட வெரிஃபிகேஷனுக்கு you can pick up the largest of the advances and examine. But large advance definitionக்கு ஒன்றுமே கிடையாது.
ஸோ அப்போ சிச்சுவேஷனில் நீங்கள் எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணுறது சார்? அந்த கேஸஸ் கூட there are no large advances in the branch as per the definition of Reserve Bank of India சொல்லணுமே வெஞ்சு nil அப்படின்னு போடக்கூடாது. This is what my point is. Reporting excellence na adha nil. No. Have you observed any observations in respect of the bank? No. Are you happy with the branch operations? Yes. Is there any LC account not applicable? The branch does not have letter of credit facility in the branch. That will be better reporting. அது எதனாலன்னா அது ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது we understand, we have read through the papers. The reader of the report understands that you have gone through the report. In the ஒரு கோஷன் ஜினானி ரெக்கமெண்டேஷன் ஒன்று இருக்குது. அதில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பான். In respect of LC documents, whether a person from the branch and whether a person from the controlling office has signed the report. அந்த சிஸ்டமே போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. எஸ்ன்னு ஒரு 2 தான் இருக்குது அங்கே ஆப்ஷன். நீ எஸ்ஸும் அடிக்க முடியாது, நோன்னு அடிக்க முடியாது. Have you stopped beating your wife? எஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, நோன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாம் போயிடுச்சு. சில கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் we cannot answer. அப்போது we have to mark it and give a report somewhere else. இதான் பண்ணணும். Don't say just blindly yes, no, not applicable. Specific statistics are required in respect of verified advances. See, important. என்னென்ன அட்வான்சஸ் வெரிஃபை பண்ணுறேன்னு நம்ம ரிப்போர்ட் கேட்குறான். சார் வாஸ் ஆஸ்கிங், எல்லாமே ஜுவல்லாம் இருக்குது, நான் எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ணணுமா? பட் நார்மல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இஸ் Pareto's principles தான். 20% of the advances you verify, you may be able to cover 80% of the advances in normal branches. எதனாலனா you pick up the large advances, you cover the best of the advances. ஸோ அதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக 10 கோடி ரூபா பிரான்ச் அட்வான்ஸ், 30 கோடி ரூபா பிரான்ச் பார்க்குறீங்கன்னா 10 கோடி ரூபா you will be covering in the large advance itself. இன்னும் 20 கோடி ரூபாயில் 10 அட்வான்ஸ் பாருங்க, இன்னும் 5 கோடி ரூபா கவர் ஆகிடும். 51% will be covered. If you are covering 50 to 60%, you should be happy with that. அப்போது இதில் எங்கே பார்க்கணும், அதை நீ என்னென்ன பார்த்தேன்றது அவன் லிஸ்ட்டு கேட்குறான். He is asking. And the another item is top 5 standard advances has to be verified. Please understand. நார்மலாக நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் advances வெரிஃபை பண்ண மாட்டோம். அதான் அக்கௌண்ட் நல்லா இருக்குது, அதை போய் என்னத்தை வெரிஃபை பண்ணுறது? நல்லா இருக்கிற அக்கௌண்ட்டையும் வெரிஃபை பண்ண மாட்டோம், நாசமாக போன அக்கௌண்ட்டையும் பார்க்க மாட்டோம். அது என்பின்றதை நாசமாக போன அக்கௌண்ட். ஓகே, நல்லா அக்கௌண்ட்டையும் பார்க்க மாட்டோம், என்பிஏவும் பார்க்க மாட்டோம். ஏன்? ஒய் வி ஆர் நாட் சீயிங் இட்ஸ் எனிவே ஆப்ரேட்டிங், இட்ஸ் ஏ ரெகுலர். ஒய் நாம் பார்க்கலன்னா கூட ஆடிட் மேனேஜர் கேட்பான், சார் இட்ஸ் a regular performing account, sir. Why are you verifying that? We are supposed to give. They are asking us to report, have you verified the top 5 large advances? Please list out. So, நீங்கள் top 5 advances list out பண்ணி பேலன்ஸ் ஆப்ஷன் லிஸ்ட் பண்ணி பண்ணணும். LFAR அதை கேட்குறான். நீங்கள் அதை தரலைன்னா இட்ஸ் நாட் எக்ஸலண்ட் ரிப்போர்ட்டிங். This is the point which has to be known. Wherever MOC is given, under the relevant classes has to be reported. MOC இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் LFARல ரிப்போர்ட் உண்டு சார். LFARல இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் MOC கிடையாது. Very, very important. So, whenever you give an MOC, that definitely there will be a reference in the I will come to the next slide on that particular area. Avoid vague and general comments. To the extent of our verification, we have verified that there are so many documents which are not being properly filled up. It is a very, very vague comment. If you are willing to comment, you comment concretely saying that in respect of the following 13 accounts, documents are not properly filled up. If you are not confident, don't give a report. Avoid vague general comments. Have the points focused on specific and discuss with the management and take their inputs. நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டில் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணலைன்னா அவன் நாளைக்கு வந்து நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் இல்லவே இல்லைன்றான். ஏன்னா எல்லா பேப்பரும் இங்கே தான் இருக்குது, இவங்க பார்க்கலன்றான். அந்த சிச்சுவேஷனில் ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் அதர் ஐட்டம்ஸ் வெதர் த பிரான்ச் கேன் டிஸ்குவாலிஃபைன்றது வரும். பிரான்ச் வந்து போய் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம், அவங்க கிட்ட கேள்வியே கேட்காம அவன் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு அப்படின்பான். ஸோ டிஸ்கஸ் த பிரான்ச் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கிவ் தர் இன்புட்ஸ் அண்ட் தென் கோ அஹெட் வித் தட். Summarize the principles, points with the detailed statistics. Detailed statistics இல்லாமல் கொடுக்காதீங்க, then only they will be able to identify. These are the areas of important coverages. Areas of important, எல்லாமே கவர் பண்ணி ஆகணும் சார். பேங்க் ஆடிட்டில் 3 4 நாள் தான் இருக்குது, ஆனால் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி ஆகணும். Let us go into important areas. Large advances, as I told you, 10% of the fund based and non-fund based put together or 10 crores whichever is lesser. Few other advances, but all the categories has to be verified. முன்னாடி அந்த சிச்சுவேஷன் கிடையாது. முன்னாடி லோன் ஆன் டெபாசிட், ஜுவல் லோன்ஸ்லாம் பார்க்க மாட்டோம். இப்போ என்ன சொல்லிட்டான்னா, இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஆல் தி அட்வான்சஸ் வெதர் த சிஸ்டம் ஹஸ் பின் ப்ராப்பர்லி ஃபாலோட் பை த பேங்க்னு கேட்குறான். அப்போது நீங்கள் ஒரே ஒரு கொஸ்டின், ஒரே ஒரு டாக்குமெண்ட்டையாவது பார்க்காம ஹவு வில் யூ பி ஏபிள் டு வெரிஃபை? நான் எல்லாமே இது ஜுவல் லோன் சொன்னேன் இல்லையா, அப்ளிகேஷன் வாங்கியிருக்கணும், ப்ராசஸ் பண்ணிக்கணும், அப்ரைசர் வெரிஃபை பண்ணிக்கணும். லோன் ஆன் டெபாசிட்டுக்கு டெபாசிட் வாங்கியிருக்கணும், பின்னாடி என்டாஸ்மெண்ட் வாங்கியிருக்கணும், அதை வந்து இதில் லீன் மார்க்கிங் பண்ணியிருக்கணும். And the loan has to be given to the respective account. It should not go to the account. Our deposit வச்சு எனக்கு லோன் கொடுத்தான்னா 2% above the deposit rate is not there. It is third party deposit.
interest rate will be different. And the disbursement has to happen only to my SB account. It cannot go to another SB account. So, அது அப்படி இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு ஒரு 2 கேட்டகரியாவது பார்க்கணும். ஒரு லோன் டெபாசிட் ஒரு 5 கேட்டகரி, ஜுவல் லோனில் ஒரு 5 கேட்டகரி, ஸ்மால் லோன்ஸ் ஒரு கேட்டகரி, அன்செக்யூர்ட் லோன்ஸ் ஒரு 5 கேட்டகரி, எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். ஸோ ஆல் த கேட்டகரிஸ் ஹேஸ் டு பி எக்ஸாமின். We don't have an option to skip any advance because we are giving a big statistics in the questionnaire. LFARல என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் அட்வான்சஸ் given by the branchனு வரிசையாக போடுறோம். அதில் கீழே இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் அட்வான்சஸ், டோட்டல் அவுட் ஸ்டாண்டிங், இதில் எவ்வளோ வெரிஃபைட் எவ்வளோ அவுட் ஸ்டாண்டிங். நீ 0 வெரிஃபைடு போட்டேன்னா யூ ஹவ் நாட் வெரிஃபைட்னு ஆகிடுறது. It's a serious issue as far as you are concerned. Please ensure that it is being verified. Non-fund based advance also has to be seen both in respect of letter of credit and bank guarantee. You have to examine, but the extent of verification is very, very simple. It's not that very difficult. Suspense and sundry deposits, as I have already explained to you, that has to be verified. Income and expenditure divergent trends, frauds verification reporting, last year audit reports, very, very important, my dear friends. If you have something informed from the last year reports, it will be very good. And the same way, whatever you give a report in this current year is going to be last year report for the next year auditors. So give them the quality. In fact, the benefits now ஒரு 4 பேர் போட்டதா 5ஆவதா next year auditor போட்டுக்கலாம். Because whatever you are going to give as a report is going to be beneficial for the next year audit report. Red flagged accounts. There are around 30 items which has been identified by the Reserve Bank of India as red flagged accounts. Regular stock statement தரதில்ல, audited financial statements தரதில்ல, party is raided by agencies, எல்லாமே come under red flag accounts. So we are supposed to give all those reports in a proper manner. What is the relevance of MOC? LFAR and MOC சொல்லிருக்கேன் இல்லையா? What is the relevance of MOC? Revenue items requiring adjustment, clause number 2 of the LFAR. For example, அது என்னன்னா, when you have an account with Reserve Bank of India or other banks, whether any reconciliation items are there, whether any old items are there, whether any expenditure to be provided for in that case. In those cases, I will have to pass an entry in respect of revenue items requiring adjustment. Reclassification of advances on the basis of performance. Performing asset or non-performing asset. Whether you are agreeing with the classification of advances as given by the branch. If not, give a list. List கொடுத்தா போறாது, MOC கொடுக்கணும். நீ அங்கே லிஸ்ட்டை மட்டும் கொடுத்துட்டு என்பிஏக்கு லிஸ்ட்டு கொடுக்க எம்ஓசி கொடுக்காம இருந்தானா ராங். எம்எஸ்சி கொடுத்துட்டு எல்எஃப்ஆர் ரிப்போர்ட் கொடுத்தாலும் ராங். ஸோ இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எம்ஓசி, பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் 5F, 1A and D போத் புட் டுகெதர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் இஸ் செக்யூரிட்டி அண்ட் ப்ரையாரிட்டி. அதான் செக்யூர்ட் அட்வான்ஸ் அன்செக்யூர்ட் அட்வான்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, அதுக்கும் நீங்கள் எம்ஓசி தரணும். ஆனால் இதில் எல்எஃப்ஆரில் கொஸ்டின் எதுவும் இல்லை, அதனால் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டான்றது கிடையாது. வி ஆர் டெஃபினெட்லி கிவ் இட் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் அ எம்ஓசி. Interest, discount, commission, short credits, etc. நம்ம டெஸ்ட் செக் பண்ணுறோன்னு இருக்கோம். If you find any rectification entry which has to be passed, you will have to give it, which is clause 3A and clause 3B in respect of reversal of interest on account of performance. Whenever an NPA is identified, interest has to be reversed. So, interest in respect of current year account will be automatically reversed by the branch. Interest unrecovered in respect of the earlier years, we have to pass an entry in the MOC. Please understand, we have to necessarily pass an entry, it will not be passed by the branch. And interest on deposit short and over debit, clause 3C. Upgradation or downgradation, clause 5F3. So whenever an account is upgraded, if you agree, no problem. If you don't agree, you have to downgrade it. If they have downgraded, if you are not satisfied it is not to be downgraded, you can upgrade it. I have to give an MOC. And suspense account, in that long outstanding items and not recoverable, you have to pass an entry which is available in clause 6A1. And next item is unrecognized assets and expenses. There can be unrecognized assets. Advance for fixed assets கொடுத்துருப்பான், கம்ப்யூட்டர்ஸும் வந்திருக்கும், இன்ஸ்டாலும் பண்ணியிருப்பான், இன்னும் கேபிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டான். ஏன்டா கேபிட்டலைஸ் பண்ணல? ஜோனல் ஆஃபீஸ் அப்ரூவல் வரல சார். மிஷின் வந்து ஒர்க் ஆரம்பிச்சுட்ருக்கோம். when is the capitalization required? Once the asset is put to use, it has to be capitalized. Not only capitalization, once the capitalization happens, I will have to provide for the depreciation also. In these cases, you have to pass an entry by way of, in fact, money also would have been paid. They would have paid advance. They would have paid full advance, final payment also would have been made. Final approval of the bill would not have come. They will be keeping it pending as unaccounted assets. So I have to create an asset and I have to provide for the depreciation also. So what are the key takeaways? 7 o'clock, another 2 minutes, I will complete it. Document your work appropriately. Whatever we have discussed, enna paathanalum, please put it in the proper documentation so that you will be able to satisfy a peer reviewer who is going to subsequently. Have the circulars and detailed working papers. RBI directions மொத்தம் 3 தான் இருக்குது சார். பட் SLBC சர்க்குலராக ஏதாவதுன்னா அதையும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. Keep your working papers appropriately because
whatever be the decision which you make in respect of SA 230, you should be able to have a supporting back paper as far as your working papers are concerned, for which the circulars are very much required. Discuss with the branch management. Again, I am telling you, because without discussing with the branch management, whatever you do will be leading up to a problem. After that, you review the report, because on discussion mode there might be some modifications which are required. There is also a possibility that even if it disagrees, I will prepare the report. There is no problem. But we have to consider that, give this their point of view and then do it. Summarize the report with detailed statistics. Yenna appoda the other gentleman was talking about ICOFR. நீங்கள் டீட்டெயில்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுக்கணும். நீங்கள் வந்து 10 அக்கௌண்ட்டுக்கு அவங்க டாக்குமெண்ட்டே பண்ணலன்னா கூட ஒரு அக்கௌண்ட்டு 5 லட்ச ரூபா லோன் வந்து வச்சுக்கலாம். 10 அக்கௌண்ட்டு 50 லட்ச ரூபா. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சைஸ்க்கு 50 லட்ச ரூபான்றது பிட்டன்ஸ். He will not even bother. In fact, materiality கொடுப்பாங்க. Banks will give a materiality entry. That materiality entry is only in respect of other expenses. இந்த 10,000 ரூபான்னு ஒரு லிஸ்ட் கொடுப்பான், இல்லை 50,000 ரூபான்னு சில பிரான்ச்சில் கொடுப்பான். SBIயில் 50,000 ரூபா, அதர் பேங்க்ஸில் 10,000 ரூபா. அதுக்கு கீழே இருந்தனா MOC கொடுக்காதீடாம்பா. But that is not for NPAs. NPA, even if there is 1 rupee transfer by way of standard to substandard, you have to pass an entry. There the materiality concept is not going to help you at all. Materiality concept is only in respect of expenses income other than the non-performing assets. Wherever MOC is there, LIC should have a corresponding report. MRL is not sufficient. In fact, most of the banks are not giving MRL. Please understand, my dear friends, MRL is bound to be happening, because SA 580 is critical, which is going to give you support wherever frauds are not being reported, etc. ஒரு fraud எங்கள் ஆஃபீஸ் நடக்கலாம், அவன் சொன்னால் தான் நமக்கு தெரியும், இல்லாட்டி தெரியாது. There are no legal cases, அவன் சொன்னால் தான் நமக்கு தெரியும், இல்லாட்டி தெரியாது. அது மட்டும் போருமானா போராது. MRL is not a insulator, it is a protector. There is a difference between insulation and protection. MRL will only protect you. It will not insulate you from all the problems. We have to take the MRL, but at the same time, whatever the representation they are giving, please examine by yourself. That's not சொன்ன மாதிரி legal expenses கொண்டு போய் பார்க்கணும். அதில் ஒரு 4 கேஸ் இருந்தால் legal case இல்லைன்னு சொன்னால் கூட we can definitely ask them the question. Preserve the records for 7 years. Preserve the records for 7 years. That is what is given in SQC now. SQM is not yet come. So 7 years, இன்னைக்கு சைன் பண்ணுறோம்னா இன்னிலேருந்து 7 years, not from 31/3/2025 7 years கிடையாது. இன்னைக்கு என்னைக்கு சைன் பண்ணுறோமோ அன்னிலேருந்து 7 years maintain the records. These are the items which are required as key takeaways from the LFAR and MOC. IRAC norms, I have touched on the important documents which are required, and LFAR, what is going to be an excellence in portion of the reporting I have given. I have not exhausted the class by class analysis of LFAR, which is not possible within the 3 years period. But I am circulating this profile mail ID to all the people. I have my mail ID identified in that report. If you have any questions now or later or at the time of during the audit, you are free to send the mail stating that you attended the SIR session here and ask that question. I will definitely respond. If not in next 1 hour, it will be definitely responded around 1 day. Thank you very much for your patient listening. I am available for your discussion at any point of time, whether now or never. வந்துடுச்சா பாருங்கள், எவ்வளோ வேகமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இன்ஸ்டியூட் கூட வேகமாக வேலை செய்யுது. I sent it only in the afternoon. Actually, I sent it only in the afternoon because I was held up in a couple of cases. And இன்னைக்கு உட்காந்து மத்தியானம் இது வேறு டாபிக் வேறு மாற்றிட்டாங்க. They did not say as LFAR. LFARனா அது வேறு விஷயம், கிளாஸ் பை கிளாஸ் போயிருப்பேன். They have said as reporting excellence, which I thought it was a very good topic, and I feel that I have justified that question also, that is the topic also, and I have explained it as much as possible in whatever extent I can understand as far as LFAR is concerned. Please ensure that you do an appropriate and excellent auditing and have a happy auditing for this year. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.